Et yo 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 yo. Yo MQPest. Yo Loveless. Salut à tous. Bon matin. J'espère que ça va bien. Alors. J'ai envie de regarder l'interview direct. Franchement. Minimum de stalling. Parce que j'ai regardé le début un petit peu hier et ça avait l'air plutôt cool. Puis j'aime beaucoup Preach. J'aime beaucoup. Et vu qu'il a un point de vue vraiment particulier sur le jeu en plus, je pense que c'est intéressant. Alors. En plus, encore une raison pour regarder vite, ça dure pas si longtemps. Ça dure une petite heure. C'est pas si dingue. C'est pas si massif. Donc ça va être rapide. Et vu qu'en plus on se dirige vers une session de playtest, c'est quoi? C'est la semaine prochaine en plus déjà. Putain, ça passe tellement vite, mon dieu. Putain, il me reste que 2 semaines. Oh mon dieu, ça passe tellement vite. Il va sûrement y avoir des infos très spicy. Probablement. J'espère en tout cas. Hop. Alors, juste avant de regarder ça, je sais pas si vous avez vu, mais hier ils ont annoncé ça là. C'est bien. En soi, c'est tout ce qu'il y a à dire, c'est bien. Après, c'est un peu plus lent que si tu utilises des solutions. Comment dire? Bon, des auto-clickers, quoi. Simplement. Bah après, ça fait plaisir, hein. Ça fait clairement plaisir. C'est cool que ce soit directement in-game, quoi, on va dire. Bien plus éthique. Mais, oh tiens, d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais ils ont changé le visuel des bots, non? C'est absolument pas comme ça, ces bots. Some currency items like orbs of fusing J'avais or pas fait gaffe. jeweler's orbs, you will now be able to constantly use those orbs without having to repeatedly click your mouse, or the equivalent on controller. As long as you hold down control and left click, you will use orbs until you run out or until the goal is achieved. Meaning that jeweler's orbs can be held down on an item until it achieves maximum sockets, or orbs of fusing can be held down until it achieves maximum links. We'll talk more about what we're doing with this content in our development update livestream on March 21st. Thanks for watching and see you then. C'est cool. En vrai, c'est cool, mais je pense que je vais toujours utiliser mon fabuleux outil, quoi. Parce que c'est un petit peu plus rapide. Après, à moins qu'ils soient un petit peu plus stricts sur les règles, on verra ce qu'ils racontent là-dessus, mais je pense que je vais pas changer ce que je faisais. Hein. Peut-être pour certains trucs, je sais pas trop. Mais c'est pas assez rapide. Comme mon outil, c'est juste le logiciel Corsair. Hein. Logiciel Corsair et tu peux faire un peu ce que tu veux. Et du coup, j'ai une touche qui spam clic gauche, quoi. C'est tout, hein. Comme beaucoup, hein. Il y a des gens qui font avec la molette, mais bon, la molette, c'est pas agréable, je trouve. Et puis molette, je l'utilise pour autre chose, donc je peux pas faire ça. Mais ouais, c'est juste mieux, en fait. Hein. C'est juste mieux. Mais c'est cool que ce soit intégré dans le jeu directement, toi. Ça, c'est clair que c'est un peu de la merde que ce soit pas in-game déjà. Il y a plein de gens qui ne mettent pas les macros, etc., qui vont être contents d'utiliser ça, c'est clair. Ça fait plaisir. C'est plein de bonnes quality of life. C'était annoncé déjà. On savait que ça allait arriver. Au moins, maintenant, c'est officiel, ça va bien. Donc j'ai une macro pour spam clic gauche, bah ouais. Bah ouais. Après, je veux dire, quasiment tous les logiciels maintenant, clavier, machin, souris, tu peux mettre ce genre de truc, quoi. Donc, je peux même le faire avec mon logiciel de souris si je veux. Donc, genre, quasiment tous le font maintenant. Donc, c'est accessible tellement simplement. Bon, alors, où est-ce que je me fous? Moi, je vais me mettre là-bas, je pense. Ou non, faut pas déconner. Un jeu qui te fait cliquer 1500 fois sur un bouton pour un truc qui te fait plusieurs. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. C'est pour ça, tu vois, il disait pareil. Pas Jonathan du tout, mais l'autre. Que il savait que les gens l'utilisent. Ça a rien de. Ça a rien de. He's not left yet. Are you excited for this weekend? Absolutely. It's a bit scary because, you know, like the crazy crunch that goes on before we have a show, right? Like everyone suddenly realizes.
ancien joueur WoW, commentateur de je sais plus quelle compétition, machin WoW, je connais pas beaucoup WoW. Mais joueur WoW, on va dire grosso modo. Qui joue pas mal à FF maintenant et pas mal à d'autres jeux. Et qui a commencé PO il y a 2 ans maintenant. Peut-être un petit peu moins. Du coup, qui a un avis assez frais sur PO, ça fait plaisir. Et Jonathan, du coup. Realizes all the Game stuff they said director was de finished is POE2. actually not. Le After king. all, when you actually tell them people are going to see it. There's not a So, blind panic Yeah, again, man. is there? I remember sitting at the dinner the night before ExileCon and Chris was like, Right. it's not ready. I can't believe this. I'm going to have to drive back. J'ai l'impression qu'il y avait des sous-titres. Can we get a USB shipped over immediately? Ça serait bien. Are we? I know you can't really sell us, but are we in for an exciting weekend? I assume so. Well, I hope so. I mean, we're certainly very keen to get some more people to try the game. There's been a lot of changes, just a basic game feel, even since the last time we showed anything. Yeah. And so I'm really excited just to get various people to try it out, just see what they think of it now. And we're also showing off a class that we haven't showed off before. What is Oh. it? So that'll be good to have a look as well. And a few other things as well in store. So yeah, I'm hoping you guys are going to Yeah, be genre 12 pretty classes, donc interested in it. on l'a vu Ah, à peine But the thing I'm 4 ou 5. right, but the thing I'm really most interested in is just getting feedback on like on kind of combat feel that we have in this demo. Like as I said, things have changed even further since the last time. And I just really want to kind of see like, is it feeling where we want it to be? I mean, I think it's pretty cool, but I'm keen to see what other people think as well. Okay, so we're looking at something a bit faster paced. Like the last time I got to play was at ExileCon, which was the relatively slow gameplay that we got to see. Right. Show off the dodge roll and things like that. There are a few things going on with that I mean, okay, like it's not that I would say that things are faster paced as such. It's that there's just, well, it's a bit hard to explain without kind of going into all the details, but effectively there's been like when we showed the mercenary, we showed off like WASD and move while shooting and stuff like that. And effectively like more things have happened WASD, hein. since then based on the capabilities that we C'est have, passé, ça me paraît now with doing vraiment that pas stuff ouf. and even going further, like we're just kind of doing a D'accord. lot more of that sort of stuff. So I mean, so we already teased the fact that we're showing off the Ranger, and obviously you can imagine that move while shooting can be very applicable to a class like the Ranger, and kind of but yeah, as I said, just other changes. But it's also the other thing as well that I'm very keen to people to try is that people haven't had a chance yet to try what melee is like with WASD. And that's also something that you guys are going to be able to get a chance to try at the event. So yeah, I'm very interested to see how you guys feel about that. Like. It actually is almost the case universally in the office now that almost everyone here is using WASD exclusively. So that's kind of one of those things that. Comment? Je sais pas. Attends, on est d'accord que sur POE2. Attends, je vais regarder après. On est d'accord que sur POE2. T'as aussi 5 flasques, etc. Comment ils peuvent jouer WASD sans déconner? Si t'as autant de spells que sur PO1, ça me paraît tellement cancer. Plus tes flasques. Surprised us because we thought it would be really more applicable to the range stuff, but it seems like that's become the preferred option. Interesting, really? Yeah. Surtout pour les. So that's kind of something that I was surprised about. Now that we're doing that, it's kind of like it's opened up a lot more sort of action avenues. What the other thing I sort of found interesting as well is that all the stuff that you might assume that it wouldn't like where you do stuff to make things feel good for WASD, and then you go back to click to move and you think, oh, okay, this is going to feel terrible here. It actually doesn't. Like surprisingly, a lot of the stuff that we've been doing feels great in click to move as well. Like it's kind of interesting how that ended up, and I'm really happy that we did WASD, even if only for the improvements that click to move is also getting at the same time. Right. Just by the fact that 'cause I don't think we would have tested a lot of the stuff that we ended up doing had we not done WASD. So, it's kind of interesting how that ended up. Do you expect, from what you're seeing in the office, are you expecting people to utilize both depending on the situation, or are they kind of sticking to one or the other? They're honestly sticking to WASD most of the time now, but the other thing we've been doing recently is we've been doing some first user experience tests. So that is to say, we've got like a people come in, they under NDA of course, and they they play for a couple of hours and so on and seeing what they do. And what we're trying to specifically do there is pick people that aren't necessarily the most hardcore gamers. Like this, the intention here is like you put just random guy off the street in front of the game. What kind of what are they able to understand what happens and all that sort of stuff.
and they're actually tending to pick click to move when they're given the option at the start of the game, because I guess that they're kind of potentially just assume that it will be easier or whatever, something like that. And the ones who swap over to WSD tend to stay there. So you know, in terms of selection, yeah, click to move is still the most popular option when given the choice of both. But the people seem to be preferring WSD overall. Okay, and that's not just, that's even with your seasoned players. That's not just from muscle memory coming from other PC games where WSD is generally the standard. You're seeing that with people who've used click to move for years. Yeah. Well, I mean, so I think that one of the conditions that they had on when we were doing the first user experience testing was for the first round, because, you know, we've been doing recent. So for the first round, what we wanted to do is test people who haven't played Path of Exile before, but have played an action RPG before. Okay. So basically, just to see the idea of like, can they, like, if you're coming from another action RPG, do you understand what you're doing when you come into PoE? And so that was the kind of the selection criteria there. So what I suspect is the reason why a lot of those people are picking click to move as their first option is because if they've played an action RPG before, that's kind of what they're expecting the control scheme to be like. So if we then change to, if we do another selection later, I believe that there's going to be another test soon where it's going to be the selection criteria of never played any action RPGs before, but have played action games before, you know, different tests, and it'll be interesting to see if those people pick WASD instead. But you know, like, yeah, when you're doing these kinds of tests, you do kind of really try and select, like, try to understand, because understanding what type of players are playing informs a lot about what you're seeing when you see them do things. So it's good to sort of test those groups a little bit independently. And of course, some we don't really need to do testing for people who played PoE before because everyone in the office is those people. Yeah. So that makes sense. There's not really so much need for that one. I might give that a force then at the weekend. Like, I never even considered it until you brought it up then. But if we're playing on the weekend, I might give that a try and like force to go to WSD and see if I can see how it feels like compared to the usual gameplay. Because I'd never even considered playing WSD. Right, and you can just change back and forth. So to just try it out. So yeah, I'd recommend that you give it a shot. I certainly was skeptical before we did it. And I kind of was like, you know, I'm going to agree that we should test this, but I'm kind of like, I'm pretty uncertain about it. And then after we did it, I was like, wow, okay. Yeah, there's a reason. There's a reason we should have done this years ago. I assume controller support is still there, right, as well? As an option? Of course. Yeah. Are we, is PoE2 intending to, this is a little one, with consoles at the same time, or are we going PC only at the start? We actually aren't talking about that yet, unfortunately. So, but I mean, look, I do want Path of Exile 2 to be a big console game as well as a PC game. But I mean, ultimately, you know, like, we're a PC studio, you know what I mean? Like this is our roots. So PC is where our like mindset is. But console needs to be taken seriously. And so we now, one thing that is beneficial is that we do have dedicated console people now, which we didn't in the past. So that means that that I think will improve the console experience very significantly over what we had before. Yeah, I mean, it's such an opportune game for couch gaming, which was exactly why I was asking that. It's like, I was visit on the console for a bit and play in the living room. But all right, so let's go into some of the questions that I really was curious about, because as I'm sure you're aware, I came into PoE, I was part of that huge mob of people when it came out in 2013 that looked at it, was in the middle of some other gigant game, and was like, I'm going to not play that. I was like a WoW raider hardcore at the time. I was building my YouTube channel, and all my friends were like, hey, we're going to go play PoE after the raid. And I was like, okay, well, I'm going to carry on working and do whatever. And then by the time I was coming to play PoE, it had grown into this monolithic, gigantic mess where not like, that people are like, you need to go to school before you play. Like, if you heard of Zizaran, and here's a university guide of what's going on, and it's so daunting and so overwhelming. But then I played, and I was like, this game is phenomenal, like absolutely amazing. And you get sucked into it. But PoE2 looks like it's going to be a fresh start. And I don't know. I think you guys feel that same way. Again, it's like we can learn from what we did in PoE1, and now we have a great opportunity to increase the accessibility, not in any way make it like a casual version, I don't know what your version is, but increase the accessibility. So I wanted to ask you, like, having been there from the start, been a founder, you've watched the development of PoE, you've seen the mistakes, you've seen the successes of PoE1, what are you bringing in your mindset for the roadmap for PoE2 in that regard? So I think it is a... Mais il aime pas des 4 non plus, quoi. I was actually... So I
I was talking to Mark yesterday, actually, quite a lot about this question about like, what is actually different. And one of the things we were discussing is like how much of the complexity is the amount of content versus how much of it is actual complexity of the game. So I mean, Path of Exile is a complex game, don't get me wrong, but I do think that there's a degree to which a large amount of content can make the game also be perceived as more complex, just because of the idea that you feel like as a player, okay, well, if I don't know about all these things, then I'm at a disadvantage, and therefore that increases the amount of stuff that I have to know, and therefore that increases the complexity, which is true. But then we were kind of discussing, like, I wonder how people would react if Path of Exile 1 came out today, having never been seen before, and like, what would that actually be? Like, how complex would the game be perceived as when you kind of don't have the because the theory that we had is okay, like if you didn't have a giant group of people who have already effectively solved the game, as it were, like then all of that knowledge doesn't become mandatory anymore, because like everyone's kind of in the same boat. So there's sort of an element of when a fresh game is released, you've kind of got everyone's in the same boat. We all have the ability to discover everything together, and that can kind of potentially change the perception there. Like, that being said, I do think the base level of POE1 is like definitely got more incidental complexity than it needs. And I think probably the biggest thing around that is just the way skill gems work. And we've already addressed that, and I've talked extensively about that a lot in other interviews and so on. So I think that is going to help a lot. It is like, I do think there is an element there of just like the fact that you've got this like 10-year history of adding, like if you're going to add something every 3 months, for years and years and years and years, there's just going to be a huge amount of stuff that builds up over that time, unless you start removing content, which we also don't really love doing either. That can lead to a sort of this sort of situation. So like, I mean, I guess what I would say is that like there's a few different things to do. Like one of them is, absolutely. So I said before, we're doing first-time user experience testing, making sure that like just the impenetrability of some of the things that you get at the start of the game just is significantly improved. And the funny thing about that, by the way, is that when you look at the kind of things that people run into, they're not even the type of things that I think anyone would say are complex about PoE. Like they're just random things of like, I missed the fact that, like that this button existed, or that, that this is how you pick up items this way, or like just a million other things. There's a million tiny details like that just add friction to the start of the game. And so that's important to get out, because like none of that stuff helps anyone, right? Like if it's hard to understand how to do something, but that didn't contribute to depth in any way, then there's no reason for that to be hard. Like all the stuff that doesn't contribute to the depth should be as easy as it can possibly be. So then the only conflict would start to arise when you have something where it's like, we want to try to achieve some kind of gameplay goal, and we don't want to simplify the system because it would make the game worse, but also people aren't understanding it. And that's where the conflict starts to arise. And in that regard, my hope is that we don't have to sacrifice anything there. That's my hope anyway, but I guess, I mean, we will have to see how that goes, but at the same time, I think the combination of fresh start, much better first-time user experience, and also when we are bringing content from POE1 back, we try to be a little bit careful with how much of the kind of like crafting stuff comes along with it. Because I think that's a lot of where that stuff kind of, like people like, you can add like a ton of extra bosses and it isn't going to like make the game more complicated, but it's all of the rewards that the bosses are giving you that make the game more complicated, because those are the things that, the things you have to know about in order to make your character better. Well, I do know when I opened the help menu to learn what harvest was, because I found it in a map and I was like, what is this? And I was like, well, I'll check the help menu. And I know when I was talking to the devs, they were like, oh no. This is like 2 years out of date. What are we going to do? We do need to there's a lot of stuff like that can just straight up be improved, of course. Yeah. So in that regard, then, what do you see as progression path overall for POE2? Like in the first 12 months, is it the aim to get POE2 to have not as many systems, but enough crafting and variations to be on a similar par with POE1? Or are you aiming to be a bit more gradual to enhance that new player experience? Well, we do want to get content in as quickly as possible during the beta. And one of the things that is interesting about that is that once you have a blueprint for something
and you don't need to do much design, it is so easy to get a team of people to just work on that because you don't have to do all the iteration, which means that if we're talking about re-adding, like, you know, for example, a league like Delve, you can effectively one-to-one replace, like, do a bit of extra design to make sure that everything's like modernized and so on. But effectively, like, you've got the blueprint of what it is you're building right from the start. And that means that it's significantly easier to quickly put content like that in. So during the beta, I would expect to see a lot of that content coming back. And as I said, it's a question of making sure that the design of all of the systems around it just don't go too overboard. Like, I don't want to lose any of the cute possibilities that exist for doing interesting crafting. Like, I personally love that stuff where there's like really interesting interactions between those things. But at the same time, we do have to just make sure that we're not like going too overboard and, you know, and going too crazy there. Because, you know, that's effectively what the next 10 years of power creep are for. Yes, indeed. Like, you know, then we get to POE3. It's a fresh start. With POE3, we're starting from scratch and seeing where we're going. What is your kind of end game vision for POE2? Is it any different than POE1? Like, is the focus, do you think, on letting the players do what they want? If they want a currency farm for a whole season, that's something we're endorsing? Or are you being a bit more focused this time? So I'm definitely a fan of people having all sorts of different types of different end games to play. Like, I think it's really cool when you're like, oh, I want to like I need this type of item for my build. Therefore, I'm going to, you know, I now find out that this is the league I need to be doing in order to be able to get the piece of reward. Like, I actually like that stuff. And on some level, that actually is the complexity we were previously talking about. But I do think that it adds a lot of interest of, like, you know, like it makes the player kind of like, oh, you know, here's another game mode that I haven't tried before, that I never even played, like the multiple times I played through the game in the past. You know, like, I want to try this out and sort of see what this is about now. And I think that provides a lot of the longevity that we have as those kinds of decisions. So, like, the important thing in game is that you make sure there's some kind of economic gating into whatever element of the end game you're talking about, so that you can't just go to the hardest content and then smash your face onto it and die. Like, you do need to have some kind of way to prevent people from just trying the hardest content immediately. So you need that economic element. But so long as there is an economic element to make sure that you can go through in a piece of content, then I'm happy for people to do whatever kind of content that they want, and to achieve whatever kind of goal that they want. You know, like that is a great thing about PoE, I think, and something we definitely wouldn't want to lose for PoE2. No, I totally agree. And when I did play PoE2, there was definite focus on bosses, especially to demonstrate the new combo abilities and the dodge rolls and stuff like that. Which I'm super interested in seeing. But you mentioned earlier that you might see much more similar content to... Are you trying to, in many ways, utilize the things that definitely worked in PoE1 and they're kind of going to be mainstays in PoE2? So Delve has obviously been a feature for a very long time. So if you see it in PoE1 and it's overwhelmingly successful, it should definitely appear in PoE2 as well. Is that like a mantra? I mean, for sure, absolutely. Like, I mean, people will want to see that stuff, and so we want to make sure that we're doing it. And it isn't really that hard for us to bring things like that back. So therefore, we should do it. We just need to first get the giant wall of content that we're making for PoE2 during the campaign sorted out, and then we'll be able to focus on that stuff. But we still need to make sure that the end game has, like, when we first go into beta, still has enough to make it interesting. So, you know, like, because, you know, it would be terrible if we launched into the beta and people got the wrong idea about what end game is like. So therefore, we need to make sure there's enough content there to make that work. But yeah, there certainly won't be as much as there will be later in the beta. No, that's great. And because you are branching off, obviously you made the decision to split the games. Are you worried? Is your internal, I guess, amongst the teams, is there any competitions, like we could do a better league than you when we have the freedom and see who wins? And, you know, which one, you know, that internal competition could be very healthy. Is like, well, we've got this idea, we've got that idea. Or is PoE2 being like, ahaha, we could take what you made and make it slightly better because we can fix it a little bit? I guess I don't really see that the internal situation being quite like that, because at the end of the day, I mean, Mark's much more involved in PoE1 than I am, but like it's not like it's not like there's a different person in charge of PoE1 than there is in charge of PoE2, really. Like, we're still kind of like very much doing both games. And so it's really more about understanding the needs of both games and doing the kind of the right thing for them. I mean, the big excitement, of course, being able to diverge is that ever since we made that decision, we've been able to just like completely free our hands of all of the things that we would see as potential things holding us back. That if we were still in PoE1, I think would have been problems.
But the thing is, we also have to be careful, like, that we don't, like, we still need to make sure that POE1 feels like POE1 when we're making expansions for it. Like, that's still important too. But then there is also this other question of, like, that's honestly the harder question, I think, actually is whenever we come up with something that's great for POE2, then the question always comes up: should we be backporting this idea to POE1? Right. Because, like, we all agree that it's better, and so therefore, why wouldn't we improve POE1 in this regard? And I think that over time, more stuff like that will slip in. And like, I mean, it's easy for certain features and harder for others, but like, that I think is the greater tension of, like, the once you've worked on POE2 for a while and you're seeing how, you know, we can improve things if we're just willing to change certain things that we might have been unwilling to change in POE1. The real question is, well, why are we unwilling to change this in POE1? Well, I mean, you've got a real problem coming up here, Jonathan, is you risk making them too similar, right? That's kind of what you're talking about, is you're duplicating yourselves. Yeah. It would be a concern, but look, I don't think they're ever truly going to be similar because mostly because of the combat changes. Like, the combat changes we're doing in POE2 couldn't happen in POE1. Ça veut dire quoi que POE1? Well, they could. They would effectively have to Je sais pas trop où est-ce qu'ils vont venir quand ils They would effectively have to redo huge amounts of POE1. I mean, look, ultimately that's how we feature creeped into having a sequel, right? In the first place. Right, exactly. Like, we wish we could do this, but the game is like, exactly, not, yeah. So therefore, it will never be the same. But then what we have to make sure of is that we're just embracing the differences that we do have, therefore, from POE1, and making sure that we don't, like, create problems in POE1 but because we're effectively trying to treat it too much like POE2, which we have to not. You know, so what I would hope, though, is that anything that players really love, we do find a way to bring back. So, I mean, as an example of that, obviously I don't know what players are going to love yet, but we've talked previously about how we're planning on changing the way trade works in POE2. And what I imagine might happen is that if that actually is seen as strictly better in POE2, then would have to start talking about, you know, how can this stuff happen in POE1 as well. Yeah. But I mean, obviously that would have to happen after POE2 comes out so we can be sure that that's actually working. But you know, if there's going to be something that's just going to be like, you know, if people are like, oh, I'd play POE1 except that it doesn't have this, then we start to think like, you know, we have to do something about that. So that's a question of identity, right? So I mean, as you sit here now, knowing where POE2 is going and where POE1 is, and labels are really tough, but what would you say the identity difference is that your vision goes for from 1 to 2? I think that probably other people would have a different opinion of this than I do, because from my perspective, POE2 is the game I always wanted POE1 to be. And it was only limitations that led us not to be able to do that. But I think that the thing that a lot of people say, which once again I don't know that I would agree with, is, oh, Path of Exile 2 is slower paced and so on. And that isn't like, but the thing is, that isn't an intention. That's just a result of what happens when you make the combat good, if you know what I mean. Like the reason that POE1 is as fast, okay. So moving while shooting is a great example, right? Like, the amount of time that you spend, like the amount of attacks you like, if you're like what do you call it, stutter stepping, with a bow character, the amount of time you spend attacking, like that is to say, the number of attacks you do per second while stutter stepping may be the same in POE2 as it is in POE1. The difference is that in POE2 you have full uptime, but you know, like, because you're attacking while you're moving. But in POE1 you have to stop and start and stop and start. So you have to make the attack time faster in POE1 to be able to feel like you're able to actually hit stuff at the right tempo. But once you change like the moving while shooting thing to be able to happen, then suddenly that means that, like, you feel, even though the attack time is technically slower, you feel like the number of attacks per second you're doing is the same. And so, like, this is the thing where, like, that's like part of what's going on there. And then when you look at, like, other classes we had at ExileCon, for example, like, I don't know what class you played. I played all of them. Oh, you played all of them? Oh, I did, yeah, and it was awesome. Right. Like, the combos on the Sork was so good. Right. So the like, it's interesting because each of them had their unique problems.
that led to the overall feeling of the game is too slow. So I mean, in the case of I believe we had the two-hand warrior. I believe it was two-hand, wasn't it? Yeah. Yes. Now one of the things that with that is that we have been taking pains to make sure that two-hand versus one-hand is actually different enough. And in PoE1, I don't think they feel different enough. And so what we did after ExileCon is we actually ended up that is faster than what we had on that character, but that character was also the slowest of the of what those characters can be. Like it was the big two-hand mace is the slowest weapon type and like it was built for slow. Like it was all like like the channeled slam and all that other stuff. Yeah, like big crunching attacks is what it was. It was big chunky stuff. So like. If slow is what you want, then that was exactly the thing to do it. And then on the Sork, the thing that everyone was concerned about was a stunning, right? And that was like the thing that was a definite concern. So like that one we did address a little bit after as well. And like there's actually quite a lot more that's happened to stun that I will be talking to you about on Je vois les nouveaux gameplays parce qu'il a dit qu'ils avaient changé le rythme du jeu. That's happened because there's actually a lot more interesting stuff. Ça aussi, tu as coming away with homework here, Jonathan, for the weekend. You've got Parce que le seul sur les jeux comme ça, je trouve que c'est vraiment. So there's a lot more stuff going on there that sort of changed. But as I said, like I think each of the classes sort of had their own like sort of interesting problems in that regard. Mal équilibrés, c'est I think the Huntress though didn't really have that kind of issue. So I think if you played that, you loved the Huntress. Yeah, the entire Huntress scenario was so quick, and I felt bad because I streamed the Marauder, the big two-hand, and was crushing. I was like, people walked away like, God, this is slow. And then I went and played Huntress. So I was like, Huntress, no. Exactly, the Huntress was much faster, and that one was where it needed to be as far as the overall speed and how that worked. And then when you, so then we also had, what else did we have? I guess we had Monk as well. Yes. And of course, Monk was at level 1, so it was a little bit kind of a different situation. Like it has to be a little bit slower right at the very beginning. But I think it still personally sort of felt okay. I can't remember whether we changed speed after that point. No, I think we didn't. I think the attack speed was overall kind of fine. The main thing, of course, that was going on there is we didn't have that many skills for the Monk and the progression. C'est un truc très important à équilibrer. And you probably didn't have enough time to really... et que ça doit être présent, mais que ça doit pas être comme Diablo 4 au start. In the weekend, you're going to have much more time to play. So it'll be interesting to see when you kind of get, a little bit further into the game, just from level 1, kind of how you feel about the overall speeds and so on. And some decent gear, because we tried to express after, it's like we didn't have great gear and things like that, to scale up with, which was understandable. Like there was nothing wrong with it. I had a great time, especially Huntress and Sork were my favorite. But I know they was like trying to temper what people were seeing with like, look, this is very specific context they're giving us here. Yeah, for sure. And of course, the other thing as well is just anytime you're playing a demo where you're not starting from the beginning of the game, you're going to have a lot more difficulty with the skills because you just don't understand what the like how they're really supposed to be used. And that's another one of those things that the whole first time user experience stuff is showing is the terribleness of the ways in which we describe how skills work. It can be a little rough, let me tell you. I found it out firsthand. It needs to get better. Oh, that's great. But things like that. Your focus does seem to be very heavily on those new users because you do PoE has built a wonderful, diehard, dedicated elite fandom who sit on a throne of being in the know. Very good. And often, I guess on their behalf, is they often come across, and I had like an hour discussion with a lot of people who were waiting for the interview before we started today, and they feel a little, not threatened, but they're happy to be part of that elite level. And accessibility is a word that makes people terrified. Like, are you going to dumb down the game? Are you going to make it very easy? But what I'm getting from this is absolutely not. Like, that's not what we want. We just want to be able for a new player to come into PoE and not to just look at it and go, nope, and turn it off straight away. And is that kind of what you're coming from? So, it's very interesting because when we were doing the first time user experience tests, my huge fear that I had was that the feedback was going to be the game's too hard, the game's too hard, the game's too hard, like all that sort of stuff. And then we'd end up on a treadmill of then we'd have a conflict of like, oh, okay, like, do we have to start nerfing monster damage and nerfing, and this kind of thing. And just before the first time user experience test, we doubled all the damage for the first 4 areas of the game. Oh no! And made them stamp all over it. I want to get this to a point. I want to get this to a point here where, like we have Alors ça, je suis pas ouf là.
we make sure that we're going as hard as we possibly can here, so that if we do pull it back, that we're not pulling it back from a point where we're already kind of like feeling like we make and this kind of thing. And just before the first time user experience test, we doubled all the damage for the first 4 areas of the game. Oh no. Attends, mais le damage des joueurs aussi. Okay, I want to get this to a point. I want to get this to a point here where you know, like we have we make sure that we're going as hard as we possibly can here, so that if we do pull it back, that we're not pulling it back from a point where we're already kind of like feeling like we're already here. So I wanted it to be like relatively hard. So I got it to the point where I'm like, okay, this is hard for me, right? Like, yes. I want this to actually be like a fun experience for me, right? That's what I want. And this is the starting point I need to have. And the thing that really surprised me when I actually looked at the footage and we got the results from talking to the players was that they actually weren't complaining about difficulty. Even though we made it that hard. And this was actually something that really surprised me. Now, they run into all sorts of issues that they perceived that made the game difficult. But the issues that they had were not really issues of the monsters being too hard. And I think okay, so there was an issue where the second boss was too hard, and we tweaked that a little bit. And like, you know, when you actually looked at it, it was like, yeah, this is probably too much. We tweaked damage on a couple of abilities. But the overall, like, there was not a complaint of like, this game is too hard, and that actually gives me so much confidence, because I was so worried that in order to make the game accessible that we would have to make the game easy. But then it's like, look at Elden Ring, right? Like, that game is hugely popular. It is by no means easy. You know, like, speak for yourself. I walked through it. I didn't need 300 tries on Michaela. That didn't happen. And it's fine, and it still works. So I think that that really, so long as we can erase all the difficulty we don't want, which is to say people misunderstanding how things work, or not, you know, not like, as long as we get rid of all that difficulty, then we can keep the actual challenge of, you know, like the fact that the monsters hit hard, and that, you know, like you have to be careful, and, you know, when you're playing and so on. So I think we can keep that part. And I'm hoping that as we continue to do more testing in this regard, that it will still be the same. Because you have run into that in the past, right? And there were some leagues in POE1 where even Hillock was destroying people, and the complaints ran wild. Wait, what? The thing is I think POE1 at the start right now is trivial. Like, I think it's way, way, way too easy. Yeah, I think you've played it before, though, right? What was that, sorry? You played it before, right? The start of that game? Yes, I know. I do know that. But I played POE2 before as well, and I was still able to balance that to the point where I found it, like, I was dying, you know what I mean? Yeah. And c'est littéralement l'endroit le plus dur de la campagne. So here's a question, right? How many times should you die to Hillock before you succeed? What should that number be? It obviously depends on the class you choose, but I think if you could tune it so you don't die, but it's a tight battle, you've done a really good job, because it's like you've overcome the first boss. I actually disagree with that. And so one thing to note is in POE2, we have checkpoints before each boss. Okay. So that, of course, changes the opinion a little bit, right? Because you don't have to run through the whole beach again. So the fact, making death, like, I actually think it's better to make death less expensive for the player, but make you expect to die more often. Because what I want you to do is die twice, and then the third time you succeed. And that way, you'll have 3 things. One of them is you'll know this is a game where you should die, that you should, like, you know, that you might have to spend a little bit of time working out the mechanics and concentrate a little bit on the boss. And the second, so that way when you die later, you don't feel bad. Because if the first time you die is like level 20, then you're conditioned at that point to be like, this is not a game where I should be dying, so therefore death feels bad. Whereas if you're like, I died to Hillock, well, in POE2 it's the lumber mill guy. I can't remember his name. Lumber mill guy. You know, you die to him, you resurrect immediately, you're back in the fight, you try again, and then maybe you kill him on the second time, or maybe you kill him on the third time. To me, I think that's good. Like, I think that you've set the expectation correctly for what it's like. And if you think to all of the best action games you've played, surely when you play those bosses in just like pure and like completely pure, I'm talking about like just like single player pure action games, in a game like that, you'd expect to die a couple of times on a boss before you beat it, I assume, right? I would assume for boss 2, yes. Boss 1 that's teaching you boss mechanics and how they kind of work differently. I'm okay with a tough fight where you're probably going to use all your healing potions, but at that point he's probably nearly dead, or you're going to kill him. And he may clip you and kill you, but for the most part. But what I would also say to that is one of the issues I ran into in the early days of PoE is I don't know why I died. Now, Hillock's a poor example of this, because he has like barely any attacks. But later on, there's so much going on that I was like,
I don't know where I went wrong here. Was it my chaos resist? What was it? And is POE2 addressing that in some way? Well, visual clarity is super important. I think when a lot of people say, why did I die? A lot of the time they focus immediately on there should be some kind of death recap screen, which is something that I am interested in doing, even if I don't have time to do it right now. But I think even just the clarity of the actual attacks is more important. And so I think if you look at modern PoE boss design, we're doing, even just in PoE 1, we're doing much better with regard to visual clarity than, I mean, okay, of the bosses, of course, the players are still just like... La plupart des morts, c'est les boss sur PoE quand même, tu sais qu'est-ce qui tue. Many auras are happening. Yeah. But we're doing a lot better overall with visual clarity in total. So the intention is to make that a lot better, but there's also a lot of subtle UX tweaks that can just make things different. And once again, I hope that when you on the weekend, that when you're playing, that you won't have that feeling when you play anymore. So that will be that's definitely something that I care a lot about, for sure. That you need to know why you died. I mean, even something as simple as when you get poisoned, your health orb turns green. Like, we did that like a week ago, and I was immediately like, wow, that makes such a huge difference. Like, it's funny, just that little tweak, and it's like immediately everything's so much better. Having it so that when you get shocked, that is more obvious. Having it so that when you're bleeding, that is more obvious. Like, these kinds of things like can immediately improve. Like, just making the clarity in the moment better. Yeah, it certainly can. So, I would certainly love to see what type of damage killed me, because I often find in PoE that's the case. So yes, I'm poisoned, but for all I know, that poison is ticking for 1. And I might walk away with the knowledge of I died to poison, I think. I mean, in fact, no, it was just that you got overwhelmed by something else that happened, which is why I like deathlogs. It's like, where did I go? If I'm studying, my next plan with PoE is to do the Ubers, because I haven't done them yet, and I don't know what they do. And I know that they probably have a ton of different damage types, and they're likely to be full of mechanics going on. So what was it that got me? And it might visually look like something hit me, but in fact, that didn't really do anything. And it's this other thing. That's the bit I'm curious about. So what you're talking about there, though, is even just a problem in itself, right? Because like, just the fact that you're like, visually this thing hit me and I thought that was the thing that did the damage, that's already a problem in my opinion. Like the size of the effect, the intensity of the effect, like all of these things are part of the communication. Like the color of it, obviously very important for determining the damage type. Like we're being very stringent about making sure that we are very coherent with regards to make, like with all of that stuff. Les debuffs de merde. Les slow, like if something's going to do chaos damage, it needs to look purple, like this kind of stuff, like really making sure that we're doing all of those things. This is chaos attack. Yeah, you're not going to make a fire orb that's purple, because that's just trolling so that kind of thing is really super important. And as I said, I do think that that a death log can be a thing that we'll do, and I do feel like eventually we probably will do it. Maybe not at the start of beta, but it feels like the kind of thing we would do. But I also feel like if you have these kinds of problems, it's easy to jump to, well, a death log would have solved it, because it would have. But I would rather even solve it before that point, where like while you're playing, you just sort of know this without even realizing that you knew it, because it just like appears that way due to all of the various visual cues that you see. And so I think the kind of testing that I'd love to do that we haven't done yet is get players to play a boss fight, die, and then have me sitting there and be like, okay, why did you think you died? Oh, I would love that. And making sure that the answer to that they said is consistent with what what I think happened. So that kind of thing is pretty interesting. But then the other thing as well, okay, so another thing once again that came up in first user experience testing was immediately as soon as we did it was people who haven't played the game before don't realize they're on low life. And like that kind of stuff. So there's immediately like you start to get into all the subtle things. Like you add the little subtle like breathing of the character. You add like a little heartbeat that comes in as you get really low. You add the like slight like amount of like redness from the sides of the screen. Like you do like a bunch of little changes, and then when you get to the end of that, and players may not even notice that anything changed, but yet suddenly they're using flasks when they weren't before. So that kind of thing can really, once again, it's just all those little details, and concentrating on that stuff again is certainly something we haven't done for a very long time in PoE 1, honestly. No, I mean, I can see where you're coming from there, because a seasoned player would be like, well, I always see my health bar. Encore une fois, c'est des choses qui sont présentes sur des cartes. Laser focus on the center of your screen and nothing else. Like that health orb might as well be on a different monitor for all it matters. Il y a quelques petites choses idées. Well, I got my wife to play, who she did technically play PoE 1 a long time ago for like a few hours, but she's not a gamer, right? She doesn't
She doesn't. But She's I got lovely her to sit though. down. I've met her. Bon, ça. Yeah, but I got her to sit down and play the game just as to get the experience of like what a non-gamer just sitting down and trying, and that was certainly the test that opened my eyes as to the visibility of the fact that you're dying. Like she would be. Funnily enough, she was dodge rolling really well. Yeah. The attacks, I was kind of impressed by that. Because once again, one of the other things we did just before we did the first time user experience testing was we made the first boss's attacks track you more to make it actually harder to get the window to do You're the so dodge roll. mean. Like let's boost the damage. Ah, ça, j'aime pas du tout. Yeah, and it's funny because we Non, like ça dépend comment c'est so fait, ouais. Trev, one of our other developers, Ça dépend he was comment like, c'est fait. "Oh man, this is so harsh for first-time users now. It's like really bad." And Parce que des fois, I was quand- actually like, "Well, I actually want to see that. I want to see what T'as certains complete jeux, newbie genre Sekiro par exemple, où le boss il a des sorts qui traquent. She actually was dodging that what? really well. I don't think the dexterity required to dodge those attacks was actually that. Ok, bon, ça lag un petit peu. Input reading égale cringe. Je trouve que c'est très bizarre. Ouais. Enfin, ça dépend comment c'est fait, tu vois. Quand t'as un boss qui charge un spell et qui te traque, tu vois, c'est pas très grave. Mais genre, il y a un boss qui m'a traumatisé sur Sekiro et je trouvais que c'était vraiment tellement con. C'est une espèce de troll ou je sais pas quoi, je sais même pas exactement ce que c'est. Une espèce de géant ou je sais pas quoi. Qui te plonge dessus et... What? Qui te plonge dessus et du coup, en plein plongeon, il redirigeait son attaque, tu vois. Je l'ai pas fait justement, j'ai rage quit parce que je trouvais que c'était de la merde. Enfin, j'ai pas rage quit, j'étais en mode c'est quoi ce design de merde? Et j'ai quitté. Parce que c'était infâme. Justement à cause de ce genre de truc. Parce que, genre, le mob plonge, il est en plein dans les airs. Si tu dodges à ce moment-là, dans ma logique, c'est pas possible, tu vois. Je sais pas exactement ce que c'est. C'est un espèce de géant bizarre. C'est un humanoïde, il me semble. Genre, c'est pas normal qu'il change de direction dans les airs, tu vois. Pourtant, il le faisait. Et je suis en mode, bah, c'est nul à chier. Genre, ça a aucun sens. Et si on se retrouve dans ce genre de truc, déjà, je trouve que ça brise l'immersion. Ça paraît totalement pas à sa place. Et c'est un design de merde, je trouve. Pour forcer le joueur à timer mieux son dodge. Mais visuellement, c'est horrible. She was walking around on 5% life for like 25 seconds without using a flask. Were you losing your mind? Were you like Prue's God? That's the hard one. Like, Trev, one of our other developers, he was like, "Oh man, this is so harsh for first-time users now. It's like really bad." And I was actually like, "Well, I actually want to see that. I want to see what a complete newbie does in response to that." She actually was dodging that really well. I don't think the dexterity required to dodge those attacks is actually that much of a problem. So it's good that that's the harder element. But what she completely missed was the fact that she was walking around on 5% life for like 25 seconds without using a flask. Were you losing your mind? Were you like Prue's God? I just have to be quiet, right? I have to just sit there and say nothing. You know. I must backseat this. It's killing me. Exactly. And you know, like that really is an eye-opening experience to see that kind of stuff. So yeah, like the difficult part shouldn't be knowing that you're low on life, right? Yep. Like that is not what should be difficult, and yet that is what's difficult. But yet, when you die, when you didn't know that, what you think is, oh, this attack one hit me, right? And it's like, well, it didn't one hit you. You're actually on 5% life, and you didn't know it. I got one shot. No. Yeah, exactly. Yeah. Oh, I like that attitude. That's pretty fun. Yeah. That's good. Yeah. But I mean, your combat focus and your passion for the combat is pretty clear. I'm kind of curious, like, obviously this is a little bit selfish for what's going on this weekend, is where are you lying in the thing that you've leaned on the most, that you think we've nailed this? This is so good. No, you can't say everything, Jonathan, because that's just smoke. To me, the thing that I'm the most proud of is boss design stuff. I just think that our bosses are really, really excellent. Like Mark is so good at doing that stuff. Like they're just so cool. They're so unique. Like lots of, I mean, you know, even when they're not unique, they still feel like just a really great execution of certain concepts. Ce qu'on a vu déjà, ils sont magnifiques. Hein. Really, like, I think people are just going to have a blast fighting those bosses. Like they're so cool. Mm-hmm. So that's where that's where I'm at. And I do think that POE1 has had this kind of boss design for a long time now. It's just all of it's in the end game. Yes. So effectively, like new players don't get to experience what our boss design is like at the start of the game
And if now that they will be able to do that, I think that will just be a huge thing for all those people who sort of get to experience like what the good boss design is like when you get it at low levels. So is part of your plan for Endgame to have a more linear boss progression that's no, very clear focus? No, it's not going to be linear. No. I mean, look, there's a lot of similar stuff going on in the end game as to what there is in the end game in POE1. Ideally, more clear, and it should feel like it's different, but still doing, like the fundament. It still maps at the end of the day, right? Like it still has that's that. the bread and system butter, going. and it's right. Yeah, Pandora's box for sure. For sure. So yeah, we've still got that, but yeah, it's honestly, I really the bosses are so cool, and that's what I think that's going to be our kind of like a thing that people just really love, and we've got lots and lots of them as well. We've already said we've got 100 bosses, so like it's just going to be a lot of fun. Okay. I want to move on a little bit, coming back to this new player experience as well, surprisingly, POE1 for a new player at the end game, trying out the builds. You have an infinite amount of builds that you can make in that game. Could feel a little inflexible. And people often lean to like, it's actually easier to re-roll than collect like all the orbs of regret you would need to try out. You have mentioned maybe a gold respec. We have, in the yes. future. So I'm just wondering where your mindset is now. And the overall thoughts that you have, Jonathan, about the ability to be flexible in the endgame. And I will point out that a lot of the older PoE players, before we started talking today, mentioned the word you should punish for speccing wrong. That kind of that feeling was flying around, or whether or not it should be quite on the fly to mess around with the different builds. So I definitely think you need to have an element of feeling like your character is your character. And if you just have complete free spec, that just loses it, because your character is literally identical to anyone else except for what you happen to be using right now. But there's so many things about like when you actually look at like, okay, so I was talking to Mark about like recently about like, okay, if you are level say 60 and you decide that you want to change your character, what does it take in POE1 right now to change your build? And there's lots of little details about it that are very annoying, that might not, like, you may think, oh, it's the respecking of the tree that's the big thing, but there's actually quite a lot more going on, a lot of that friction has been reduced. So for one thing, you need to level up your skills. Now in POE2, you can get pre-leveled skill gems, because uncut gems will turn into a leveled gem of the level that the uncut gem is. So changing your skills over the levels is not so much of a problem. The other thing you need to do is get gear that had the right socket colors for what you needed. Now in POE2, because the sockets are separate from the gear, that's no longer an issue anymore. So the gear you have may still work for what you're changing to. And to the extent that it doesn't work, it will only be certain mods that you would obviously want to change. But that's going to be easier of a problem to resolve. So that problem is also reduced significantly. Now, then there is the whole regret orb thing, right? Now, we've changed that so it's using gold now, which means you've got... obviously, there's the balance of how much gold does it require and how much time would it take you to do that and so on, which we need to get right. I mean, I'm not going to claim that we've got the balance of that correct right now, because honestly, we're not in a balanced position yet to really determine that properly. But it is intended to be at level 60, not too bad, right? By the time you're talking like level 90, then it should be very hard to respec. But if you're talking level 60, like sort of early end game, maybe 70 even, tu vois, c'est bizarre. So je trouve que ça c'est bizarre, tu vois. So... Parce que sur la Cipoc, j'en ai parlé un peu dans la vidéo que j'ai tournée. Mais là, tu vois ce qu'il dit sur l'histoire des respecs. Je trouve que c'est trop bizarre comment ils l'ont fait sur la Cipoc. Parce que la Cipoc, c'est l'inverse. Tu vois, il dit, au début, c'est moins punitif qu'un respec en endgame, tu vois. Sur la Cipoc, j'ai vraiment l'impression que le respec dans les 50 premiers levels, il est tellement punitif. Et ensuite, quand tu arrives level 70-80, ton respec, tu respects dans tout ce que tu veux. Tu respects en 30 secondes tant que t'as le gear. Et c'est ultra facile, tu vois. Parce que t'as tout qui est déjà level up. Les gold aussi, ça fait peur, ouais. Là, c'est pas POE1 Lumina actuellement. C'est POE2 là. Je suis curieux de savoir comment ils ont équilibré ça. T'entends du gold? Ouais, il y a des gold sur POE2. Mais je veux dire, les gold, ce sera juste une monnaie d'échange pour les PNJ, tu vois. Je pense pas que ce soit problématique. On verra comment ils vont équilibrer ça, mais je pense pas que ce sera problématique. Respect sur la Cipoc au début est chiant. Je trouve qu'il est mauvais le respect au début sur la Cipoc. Hein. Parce que t'as pas beaucoup de gold, t'as pas beaucoup de skills, et tes premiers points sur les skills sont importants, et quand tu en respect un, bah t'as l'impression vraiment d'avoir fait un grand pas en arrière.
Alors que plus tard, c'est pas le cas, tu vois. Vu que tu commences à avoir beaucoup de flat damage, beaucoup d'increase à droite à gauche, t'en perds un petit peu sur ton tree, t'as pas l'impression que c'est significatif, tu vois. So on. C'est totalement à And then l'opposé there's de just ce que other, I dit mean, like, I'm trying to think, like, what Jonathan, are some of the other factors, right? There's like quite a lot of these things, and all of these things kind of have led to a situation where okay, Un even something seigneur. as simple as like you have to get a bunch of GCPs to, sorry, that's gem cutters, to increase the quality of your items, like things like that. Like the way that all Ça of that dépend, stuff Louis. is presented and Oui et non, defined j'ai envie de now dire. is all subtly different in certain Il y a des ways that make it so similarités, that mais il y a plein de overall the changements. process of changing isn't going to be nearly as bad. Mhm. But then there's even more subtle things as well, which is that because the expectation, well, not necessarily the expectation, but there is the rewards for using a different skill set well are higher now than they were before. So what I mean by that is that doing a combo correctly, even in the absence of gear that supports it, you still need gear to support all that stuff for sure. Like we're a loot game, that isn't changing. But like if you pull off a combo well with just like the right skill set, that can still lead to very good rewards, which means that like you can change build, not be as powerful, make a few more changes, like earn a little bit more stuff, and that is a thing that is more possible to do. Right. And I think that there's a bit of subtlety around this. It's a little bit hard to explain in the absence of actually trying it, but like there's a like the fact that you're intended to use more skills anyway, and like, you know, combine stuff a little bit more across the different archetypes kind of means that you can change build from a bad build to a good build, and even if you didn't change your items, you should still be doing better than if you like even, you know, without having to actually do all these other things. So I'm not explaining that very well, but effectively I think we can be a bit more vague on this, because my it's more a case of I'm a new player and I like this skill at level 20, like early days. So I kind of stick with it for a while, right? And more skills open up later on. But I don't know. Let's say I'm a big two-hander and it's kind of slow and I'm not really digging it. I wonder what sword and board is like. And so I want to respec a little bit and try it out. But I check it. I don't particularly like it. Now I need to go back. Or maybe I want to try out a bleed build, you know, just to get a feel for how these things work. And that's where it can lead a little off-putting. At level 20, that will be very easy. Yeah, I'm talking like I've stuck with it for a while. So now I'm 16, maybe 17. And now I'm like, it's not really working out as I liked it. I don't want to try it. And then my friend tells me, have you tried this? Have you tried that? And I'm like, no. You got to respec a little bit. Yeah, and 100% in POE1 that is a definite, like, it is hard to respec. And as I said, like, it is really just, it's a combination of like 20 little things, all of which are getting some attention. And I think that the overall result of that is going to be a much easier experience, even while still maintaining the fact that you still have character identity. And I guess that's kind of where I'm coming from there. So that's at least my hope, right? But I'll be interested to see, like, you know, when you actually that's obviously not something you're going to be able to experience on the weekend, because, like, you know, there won't be enough game time to really know whether or not I appreciate that. That's going to happen. But my hope is that, like, I do agree that that is a concern. Like, I want to make sure that people do feel like they're able to change what they're doing, but I also just want to make sure they don't feel like, oh, my character's just the same as any other. It needs to feel like there is a journey there and the later you do it, so the more of a journey. I guess this leads us then to the obvious one that's always a big topic in the community, and I don't even know where I sit on this, if I'm being honest with you, Jonathan, is like, oh, it's actually better to just re-roll. That's your character that you made. Maybe you liked it, maybe you didn't, but you want to try something new. Re-roll your character to something else. And then we go back si je suis level 80, si j'ai fait de la merde, je préfère reroll un personnage que juste le respec, je pense. And we've seen other games, recently has come up with ways of bypassing it if you've already capped a character or leveled a character at a certain point. But with your intentions with POE2, is that something you're going to divert from, or is it something you think fits the mold really well to learn the character as you go? I've just never liked it in games when you can skip the campaign. I just never have. Based. And it's going to be really, really like, okay, I'm usually pretty open about changing many things. Like, if people really have a problem with something, I usually are kind of are going to be of the mindset that we need to find a solution for this, even if it's not necessarily exactly what the community thought they were asking for. I do need to find some kind of solution. But it's like, it's really, really hard for me to get behind the idea that you should be able to skip the campaign. It's really, really hard. Si tu te fais baiser quand t'arrives à une game, c'est ta faute, quoi. It can be
the trouble also, I think that, and the reason why it's such a hard discussion is because the reasons that someone who wants this feature, Bien sûr. the reasons I give for why I don't like that sound weak. They sound really weak to them, and I can understand that. Like, I absolutely understand the perspective that they have, but this is just a really hard one for me to get past. Like, I find it very, very difficult to be of the mindset that it's okay to just skip the campaign on the character. It just feels really wrong to me. And so yeah, it can be very unsatisfying, right? But to answer that way, because it's kind of very much like a. Well, again, I don't know where I land on it at all, because right. in the one hand, the campaign is a great place to try out different things, because like you said, respecking, all that kind of stuff you can do in those early levels is very, very simple, and you're in a kind of safe place. It's not as hard as what you're going to find at the end game. But on the other hand, I made a build. I'm trying this game out for the first time. I want to change it around, and actually the solution is to start again, and I just did that. And of course, long-term plays with the repetitive nature of it. So there is pros and cons to both sides. And as any other solution, or do you even really see it as a problem, or it's just a case of the people asking for this, it's just not happening? I mean, I don't want to ever completely rule anything out, because I'm always prepared to never say never, right? But at the same time, it will probably be a pretty cold day in hell. Look, that's probably true. That feels very definitive, if I'm being honest, Jonathan. I'm not saying never, but on my corpse will happen. That's probably too far. It's probably too far. It's one of those things that I do have to. The very fact that it keeps on coming up means that it will just keep on getting discussed. And look, there may come a time when I understand like a way that I can become satisfied with to still achieve all of the goals that we have here. But it's certainly not just going to be, oh, you just skip straight to end game once you've done it once. Like, that is certainly that will never happen, right? Like, there needs to be some level of something going on for it to be acceptable. I will say that in the League, a second character now will have a much easier time than, I mean, it's true in POE1 as well, I guess, but has a much easier time because, you know, you've so one thing actually, because there's gold and because the gold scales up as you get towards the end, buying stuff from the shop at early levels, once you've played a character through to end game, is going to give you a very significantly faster experience when you're once you've got gold in the League. Plus the fact that you've got uncut gems that pre-level skills, like and you've got to have a bunch of them. Like, you can make your experience significantly faster within a League once you've played through the League once. No, that sounds like a good solution. You're essentially saying, look, we're not skipping the campaign, but we're going to make it significantly easier to turbo through it as fast as possible. Right, but that is certainly not the case. Right? Like, when you go to the next League, you're still starting from the same. I see that as extremely important. Mais par contre, gamble des bonnes bases. Sur un reroll. Yeah, I have a question. Si t'as pas de giga légendaire, c'est cool sur la Cipoc, je suis d'accord. But it's actually the story delivery of POE. So I felt really bad. As somebody who loves story and lore of video games in general, I love the medium of it. In POE1, you had some extraordinarily good voice actors, but you have this, it's almost a Hippocratic hypocrisy, is that you have an ultra fast game that's, by the time you get to the mid levels, you're kind of blasting, and then ultra slow conversations, and then conversations that have you in town for like 10 minutes, and you're like, this is so conflicting, but I want to hear it, but at this point I'm like, dude, I need to get out of here. I actually agree with this, and this is something that I also am worried that we need to that we might need to make more severe changes to than I was hoping. So this did come up in first-time user experience testing again recently, where people didn't understand what was going on, and that's a big problem. Like, we're trying to do better, but I don't think we've quite succeeded yet, and I think we still need to do more. Yeah, I have in my mind that we might need to go and change significantly the way conversations even are. And we certainly haven't done that yet, and we're getting, very close to beta. And I worry that it might be something that we need to change during beta even. Because right now, the conversation system in POE2 is the same as it is in POE1. Right. And I think it isn't good enough, and it needs to improve. I know for me, I had no idea who Katava was by the time I got there. I was like, I don't know what. Right. But I tried really hard. POE2 is better. J'ai jamais compris l'or, c'était 4 ans we did a lot to improve things, but I think that we still haven't done enough, and we still need to do more.
And the thing that is really annoying about this is that we've already recorded so much dialogue. Oh no. Those voice actors have been given the tone. And like I'm looking at this and I'm like, okay, like we might have this is going to suck if we have to change some stuff around this. But I do worry that it isn't good enough and that we might need to do better. So je m'y étais intéressé, j'ai rien retenu. I guess obviously I don't have anything to say like here's how we're changing it to at this point because I'm still in the like I think we're still not doing well enough phase. Are we going to see it in the weekend and maybe we can sort of get I mean you'll see what we have, but what as I said what you'll see is I mean okay, other than the fact that we've improved a lot, there's a lot more dialogue from just like your character talking and the bosses and things that they say. It's like a lot of that incidental stuff in the game, and that will improve your understanding of the overall plot. The conversation system with the NPCs is still just what it was before, and so I think that I now recognize as of like a couple of weeks ago that we have a problem, and we need to improve it. So that's something that you won't see improved on the weekend, but hopefully you will before too much longer. No, I'm glad you're thinking about it because I know for me it was like I really do want to know what's going on in this world. Il y a des liens and the demons are running wild, but it always feels so contradictory to be like I want to get back to town, I want to get my skill books, I want to get the next skill gem, I want to do all that, and long ago the vehicle was and you're like okay sure and it it keeps going, you're like come on man, I want to get back out there, but maybe for sure go the background is for sure we need to do better here. I agree. That's fantastic. I guess for our final wrap up here, Jonathan, with you is the one thing I want to know is like you've watched POE1 and now you think POE2 is the game you wanted to make originally. So what is the biggest lesson you're taking from what you saw over those 10 years of POE1 that you're like, not in POE2? Like, what is the biggest takeaway from when you got to start fresh and you diverted away that you're like, this is the biggest difference I want to make? I think you're probably leaning towards combat, but is there anything else in there? It really is the combat. Like, that's what it comes back to. But I'm trying to think if there's anything else that, like, really... The thing is, I don't know that you can even sum it up as one big change. It's the 10,000 little changes that like sum up to a big deal, and so that's a somewhat unsatisfying answer, unfortunately. But I mean, if you have the most satisfying one is just combat, like making it good. But even that, when you look at it, is like, well, what makes combat good? It's like 10,000 little things. So it's and I guess that really is just how game development is. Il a pas de dodge, and I think c'est la réponse facile. It's even interesting to when you look at other games that I would consider to not be so good, that when I look at what's wrong with them, it's like you could take what they have and just know the right answer for like 1,000 numbers and have a really excellent game, if you know what I mean. And it's kind of shocking, like if you knew exactly the right answers, the fact that you could turn a terrible game into a great game in like a day. If you just happened, if you had a number oracle and just changed a bunch of numbers and then suddenly the game is good, you know what I mean? Like it's kind of scary to me that the way that the knife's edge that you're standing on as a game developer of like the difference between a good game and a bad game is just a few numbers in a spreadsheet, you know? Like it's and kind you of guys scary. live league by league, right? Like this happens to you every like 3 or 4 months. You have the numbers come out, and you're like, people aren't happy. There's not enough loot. Okay, change it by 1%. Oh my god, it's too much. Going backwards and forwards. And now you've got to do it twice. So good luck with that. Right. But it's just all the little details that make the game, unfortunately. It's just the grind of every tiny little thing. That's game development. No, that sounds fun. I'm super excited for this weekend, Jonathan. I want to thank you for this time that you've given us here to talk about this. Always wonderful to talk to you. And I'll see you very, very soon. But thank you very much. And everybody say clap, clap from the team. Hopefully everybody got some stuff out of that, because I know we talk about things that maybe not the 10,000 hour players play, but I want to be the 10,000 hour player, but we'll get there. Enough. Yeah, indeed. Fair enough. Thank you so much, Jonathan. Have a great day, and I'll see you soon. Yeah, you too. See you soon. Bye. Bon, c'était cool. All right. J'aurais bien aimé qu'ils parlent des skips de la campagne quand ils ont parlé de la campagne. Au final, ils n'ont pas dit grand-chose. C'était pas aussi spicy que je pensais. Mais il y avait des infos cool. Le truc sur les boss, etc. Franchement, c'est trop hâte de voir les boss. Trop hâte. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'était sympa.
Mais c'était un petit peu trop sur la surface, quoi, je trouve. Mais il en faut, hein, il en faut. Je veux dire, là où on a des trucs avec Gazi, où ça rentrait peut-être un petit peu trop dans les spécificités, tu vois, les mignons, au hasard. Là, c'était très sur la surface, c'était cool, c'était chill. C'était cool. Mais y a pas tant de choses à retenir, au final. Bon, l'histoire avec les golds, parce que j'avais pas du tout retenu, mais ok. Et WSD, ça m'intrigue, du coup. Plus d'infos ce week-end, ouais, c'est ça. Ce week-end, normalement, on aura plus d'infos. Je veux dire, ils vont faire des streams, etc., non? Petit résumé, t'as tout raté. Bah, y a pas tant de nouvelles news, hein. En gros, il dit que ils ont vraiment fait en sorte que les combos, ça a un vrai impact, que les boss sont vraiment cool. Il veut que enfin, il veut idéalement que tu meurs 2 fois sur un boss avant de comprendre et de réussir la troisième fois. Il veut que ce soit violent, euh, mais en même temps, même si tout ça c'est difficile, il veut que ce soit un jeu très accessible avec tous les systèmes qui soient assez simples à prendre en main et simples à comprendre, que ce soit pas bordélique comme un PO1. Il y a plein d'améliorations à faire sur tout ce qui est guide, etc., tout ce qui est accessibilité des informations. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre encore? Que tu pourras respec avec des gold aussi, et que ce sera plus simple de respec en early, forcément qu'en endgame. Euh, Puis c'est à peu près tout, je crois, hein. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai forcément oublié des trucs, mais grosso modo, c'est ça, hein. Ah oui, il y a beaucoup d'améliorations sur les visuels de tout ce qui est debuff, etc. Genre quand tu es poison, tu as ton globe qui change de couleur, pareil pour ignite, shock, machin, etc. Le fait que ton personnage respire plus vite, qu'il a des palpitations, etc. Enfin, t'entends son battement de cœur quand il est low life, que t'as des visuels, etc. pour comprendre bien ce qui se passe dans le flow de combat, sans forcément y prêter attention, ce genre de choses. Tout ce qui tourne autour de l'accessibilité de l'information au final de ce qui se passe. Qui veulent faire un récap de mort, mais que ce sera pas avant un petit moment. Et puis ouais, voilà, je pense que c'est tout, hein. Et pas de campaign skip. Fuck les campaign skip. Surtout ça. Hâte de faire des boss avec une AK-47. Les gens, ils aiment pas mourir, ça va vite live chez certaines personnes. Je pense pas. En fait, je pense pas. Je veux dire, c'est pas des morts. Je pense pas que les gens, ils aiment pas mourir, honnêtement. Je pense que les gens, ils aiment pas mourir quand t'as l'impression que c'est unfair et quand c'est des one-shot, comme ces personnes aiment dire, en mapping, tu vois. Si tu meurs d'une mécanique qui est assez évidente sur un boss qui est bien design, je pense pas que les gens, ça les dérange. Je pense vraiment pas que les gens, ça les dérange. Le leech a été changé aussi, ouais. Mourir en leveling, c'est cringe. Bah, ça sera probablement pas le même discours sur PO2, tu vois. Parce que si tu as vraiment, comme il disait, tu vois, il disait que le design des boss sur PO1, il est très bon, mais spécifiquement sur les pinnacles, tu vois. La penalty d'XP, bon après la penalty XP en early, bon, elle est assez misérable quand même. Genre ça a pas vraiment d'impact. Je pense pas que la penalty d'XP soit un vrai problème. Enfin, personnellement. Mais probablement que... Je sais pas, je sais pas, moi je trouve que ça a pas vraiment d'impact. Surtout qu'il y a tellement d'outils pour générer de l'XP maintenant sur PoE. Penalty d'XP, c'est un peu cosmétique, non? Je peux comprendre que ça dérange, mais bon, pas tant que ça. Et ouais, c'est ça, ça pousse à avoir juste un gear qui a plus de sens, quoi. Surtout que ce sera plus simple de bouger son gear, etc. C'est pas comme maintenant où, ah putain, merde, j'ai cette pièce qui est nulle, mais je peux pas la bouger parce que j'ai mes lignes dessus, tu vois. Là, maintenant, tu pourras jongler bien plus facilement avec ton gear, aller chercher les skills que tu veux beaucoup plus simplement avec les uncuts, ne pas avoir à relevel up tes trucs, faire rentrer des nouvelles gemmes plus simplement, en sortir plus simplement, etc. Respec à certains points si jamais il y a un truc qui te plaît pas, plus simplement. Pouvoir gamble dans le leveling avec tes gold, update ton gear plus simplement, etc. etc., etc. Donc, là, je trouvais un 3 link en early, c'est fini. Bah, c'est pas fini parce que ton 3 link, tu le trouveras sur Salut une gemme Zlayge. directement, tu vois. J'espère que tu vas bien. Tout de suite la mobilette du streaming.
Mimi men me mimi me 3 men 3 men. Désolé, elle a du mal à démarrer au moment 3 men men. Yo, toi, bah, j'espère que tu réussiras à la réparer. Hein. Pas ouf hein, pour l'instant, hein, mais écoute, bon courage. Hein. Change carrément d'air. Bah, mais c'est une bonne chose. POE2 avec le gun, ça ressemble de fou à la Seconde Guerre mondiale, en mode tuer du nazi. Ouais. Bon, il y a un petit air, je suis d'accord. Ça fait très code un peu. J'avoue que moi, je sais pas si je suis fan de ça. Mais pourquoi pas. Attends, il y a un thread que je voulais regarder. Ouais, voilà, exactement celui-ci. Il y a un thread que je voulais voir. Alors. I just done watching the Preach interview and I was wondering what about other people's reaction. It was definitely one of the shorter interviews, but I appreciated the angle that Preach came with. Mainly being, what reason would a person who has never played PoE or any RPG want to play PoE for, and what separates. C'est vrai qu'ils ont parlé de ça, ouais. Après, ça c'est toute une histoire d'accessibilité du coup, et de renouveau. In particular, I appreciated his conviction of when Jonathan said that it could be a cold day in hell before he added a blatant campaign skip to the campaign. Après, il a pas dit exactement ça. Enfin, si. Mais il a dit si ça implique quelque chose. Je sais pas si. Enfin, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il mentionne Last Epoch. Il a joué à Last Epoch, Preach. Parce que c'était le moment parfait. Parce que je pense que vraiment, Last Epoch, la manière dont ils le font, c'est une bonne manière. C'est-à-dire que tu as une ressource que tu utilises pour faire un boss qui te permet de skip. Je trouve vraiment que c'est la meilleure manière de rajouter un skip. C'est pas totalement gratuit. Bon, après, les clés, elles sont peut-être un petit peu trop communes sur Last Epoch. Je pense que c'est bien. Les one-shots et les morts unfair, ça rend deg. Les like serveurs, bien sûr. Mais bon, après, encore une fois, comme je dis souvent, les one-shots sur PoE, pour moi, ça n'existe pas vraiment. Je suis impressé. I'm curious how they intended to improve the way they deliver story. It can definitely be tough. $100, j'ai un peu la flemme. The lab lore snippets are decent approach. Blah 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 blah. Yeah, a lot of context can come through in a 10-second preamble. Blah 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 blah. I wonder if they will make some sort of transition to more hero cutscenes. I think a bit more dynamic feel would help make it easier to get understand what's going on with reading. Putain, il parle trop de lore là. Pas de moi, c'est pas de pain. Blablabla. Oh le lore. Ivory Cap, il fait. The new players don't notice they are on low health. When a friend of mine tried the game for the first time, I was watching him and kept having to remind him to heal up. Il n'y a pas de diff sur la Steepox, je ne pense pas. Dommage. Pas vraiment. Bah, c'est pour ça que je dis pas vraiment. Parce que c'est très spécifique. Cringe de campaign skip, ça donne l'impression que le perso est pas fini. Bah, je vois ce que tu veux dire, mais après, tu vois, ce que j'aime bien aussi, c'est que. J'ai par exemple le campaign skip sur Diablo, tu vois. Campaign skip sur Diablo 3. Vu que tout est scale à ton level, tu vois ce que je veux dire? C'est nul. Je veux dire, c'est à partir du niveau 1, tu fais toujours le même contenu jusqu'à la fin. Et il y a des tonnes de gens qui aiment pas les campagnes. La campagne, pardon. Sur la Steepoch, tu dois quand même faire le début. Tu arrives à ta spé, tu prends ta spé, tu peux payer une clé pour potentiellement accéder à la suite. Ou alors juste commencer dès l'acte 2. Mais les trucs, ils sont pas scale à ton level. Ils ont leur level fixe. Et si tu te fais baiser parce que t'es pas prêt à assumer, c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. Mais si tu as le gear pour assumer tout ça, c'est fine. Surtout, moi, j'aime beaucoup aussi ce qu'ils ont fait sur la Steepoch, tu vois. Sur PoE, tu as 23 points à récupérer dans ta campagne. Ok. Enfin, 24, plutôt. T'as 24. Attends. Ouais, si, c'est ça, 24. Si
tu fais pas les quêtes, toutes les quêtes qui sont associées, tu vas en manquer. Sur la Steepoch, j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y a plein de quêtes, tu vois. Il y a plus de quêtes qui donnent de points que de points que tu peux avoir. Donc t'es pas obligé de faire tout. Et tu peux en skip certaines. Enfin, je sais pas, moi je trouve que vraiment la manière dont ils ont abordé la campagne, la Steepoch, c'est vraiment cool. J'aime bien ça. Et je pense que ils devraient prendre des notes. Ouais, c'est une bonne chose. Ils l'ont trop bien abordé, vraiment. Ils sont chauds, hein. Bon, y a rien de vraiment intéressant. Bah, après, c'était vraiment sous la surface, donc... Et il y a un truc que je voulais voir. Rien à voir, mais il y a un truc que je veux voir sur le prochain patch. Parce que j'aime bien ce mec. Du coup, il fait des trucs intéressants. Et je suis curieux de voir ce qu'il raconte. Bon, des fois, bon, c'est un peu... peut-être que je confonds avec quelqu'un. C'est lui? Oui, voilà. C'est lui qui fait la série pour sur les Keystone, etc. J'aime bien ce qu'il fait. C'est plutôt cool ce qu'il fait. Mais avant ça, faut que j'aille aux toilettes du thé. Je reviens. T'as raté l'interview. Ce dont on parlait justement. Alors, je reviens vite. Je me dépêche. Et ouais. Il y aura un MTX bikini, c'est impossible. Hein. Impossible. Dédé, gars, petite prise quand tu cliques sur la Strongbox. Après, Dédé, tu vois, on sait que ça va changer. Tu vois. Donc bon. Dédé, ça compte pas. On sait que ce sera modifié soon. Hein. Hello guys. Donc buff, nerf, prediction. Ok. Buff. Archmage, melee, gladiator. Nerf, camp, skills. J'ai envie de dire, moi, les layers défensifs, ça me fait chier. J'aimerais bien qu'il y ait du renouveau avec des nouveautés sur les layers défensives. Ça me fait chier. En vrai, ça me fait chier la suprématie du suppress. Je trouve ça chiant. Et... Ouais, il n'y a pas grand-chose que je veux voir nerf. Hein. Je veux dire, les brands, etc., il y a quelques skills qui sont vraiment au-dessus des autres. Mais bon, grosso modo, ça va. Ça, c'est évident, je pense. And welcome to another video. The Necropolis content reveal is just over a week away, and so I thought it'd be fun to dive into some predictions for the buffs and nerfs that we're likely to see in patch 3.24. So let's get straight into it, beginning with the nerfs. And number one on the nerf list, which should be number one on everybody's nerf list, is Penance Brand of Dissipation, of course, which is the most overtuned and broken skill that's been in the game for a long time. Now, this skill, like many of the new Transfigured gems, were probably not tested thoroughly before getting added to the game, and it's just completely overtuned. It does way too much damage. And I think this one won't just get a normal nerf, it will get a classic GGG triple nerf. It's probably going to get a base damage nerf, the cast speed nerfed, and then the more damage multiplier will probably be nerfed as well. And to be honest, I wouldn't be surprised to see this skill dealing 70 or 80% less damage in the next patch. This one is going to get absolutely gutted.
Il y a l'itemisation And de... number 2 on the predictions Ashling, for nerfs Jones. is Detonate Dead. Not that one, though. Nope. I don't think Player Detonate Dead is going to be nerfed. I think Monster Detonate Dead is going to be nerfed. In the Affliction League, we saw some pretty unfortunate player deaths. I know that Quinn69 had 2 deaths in the Wildwood mechanic, both to Detonate Dead or some kind of corpse explosion mechanic. And to be honest, this league was kind of plagued with those kind of deaths, with lots and lots of rip clips of similar types. But this is just one league in many, and Detonate Dead from Monsters has been a problem for a very long time. But this is a bit less of a prediction and a bit more of a spoiler, because we actually had the Tavern Talk podcast back at the start of January. And in that podcast, Darth Microtransactions actually asked a question revolving around player deaths that are unrecognizable. And he was referring to a recent death that he had to Detonate Dead, and the fact that Detonate Dead is often very dangerous and not very visible. And Jonathan and Mark had this to say. So there are a couple of things there I will say in particular. One is that, just to be completely clear about this, the way Detonate Dead is in POE1 isn't good, and Mark has a specific plan. I think he's even going to change it in POE1 before too long, which I don't know if you're happy to talk about. Yeah, I mean, ultimately... you got 2 corpses on the ground, and they look like they're just 2 different bodies, and you don't know the life of those bodies on the ground, especially with the current just AoEing things down. And it is always bad for something like one of those things might deal 1,000,000 damage, and the other might deal 100 damage, and you don't know. And so the problem with Detonate Dead right now is, yes, you cannot. I mean, aside from the fact 1,000,000 damage is probably unacceptable outside of the context of some bosses. You can't tell which of those is going to deal more damage. So we need to make sure that Detonate Dead, and I've spoken to other designers about this, and the tasks have been made to change this. There is a clear difference in telegraphing, or at least danger. Like you can see this thing is going to do a lot of damage, and this thing is going to do a small amount of damage before that damage is dealt. Whereas right now, both look identical. So if you take like Alera's DD, for example, or like Malaguero's, you've just got the exact same telegraphing on every corpse and the exact same timing on every corpse, and yet one of those corpses might deal 100 times the damage of another, and you just don't know. So you were saying about having like red flashes was like beep, 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 getting stronger and stronger, and then the amount of time that it takes is longer when the corpse has more life. So you've got more time to get out of the way the larger the corpse is. So you kind of get this like the telegraph actually changes based on the amount of life in the corpse. Yeah. And that way, Detonate Dead will be more visibly easier to understand. You'll be able to dodge it when it matters and this kind of stuff. You should see it and go, that will kill me, and that will not, probably won't kill me. So based on this information, I think that Monster Detonate Dead is going to be nerfed. Whether it gets nerfed in 3.24 or not, we'll have to wait and see. But I do think that's going to be a high priority on the list of things to be changed. So I definitely expect to see it in this patch. And number 3 on the list of nerfs is Defiance of Destiny and Radakesh's Impatience. Those 2 uniques are very, very strong, and they got used a ton in this league by lots and lots of builds. But I don't think they're going to be nerfed mechanically. I don't think we're going to see any kind of tweaks to the numbers on those items. I actually think both of them are going to be moved from the tier 1 rarity to tier 0 unique rarity. And that means they're going to be a lot less common and a lot more expensive in Trade League. And I think that makes sense. I'm not really sure why Defiance of Destiny made it into tier 1 rather than tier 0 to begin with. But don't expect to see this in the patch notes. That will be something that will have to be discovered by the players into the next league. Now let's move on to the buff predictions, beginning with Ascendancy reworked. Surely Gladiator is going to be reworked in this patch. I have said this before, I could also see Assassin, Raider, or Berserker getting a rework as well. Those are the classes that are most in need of reworks. But I'm a little bit unsure on this one, I have to say, because we had 2 Ascendancy reworks in Crucible, and then we had the information come out from Chris Wilson during the Q&A from Crucible that they had actually been working on many Ascendancy reworks in the background, and they had done a bunch of them for Ruthless mode. And they were going to ship all of those changes, but they kind of pulled back on them because they didn't want the negative response to Ruthless changes. So they said they had a bunch of Ascendancy reworks in the pipeline that they weren't quite happy with, and so they were going to ship them out at a later date. We then got another 2 in Trial of the Ancestors,
But then in Affliction, we En had main no game, Ascendancy reworks, which makes me think that perhaps they're going to hold off on those for now. But I'm hopeful that we're going to see some of those Ascendancy reworks in this patch, even if it's only one. Surely Pour ces it's the gens jeunes. Gladiator. Après, il y aura plus Please Affliction, que je rework dis, the Gladiator. Dans It sa needs différente, desperate help. And prediction number 2 for the buffs is Blood Magic. Eh, Now, Blood Magic Blood was Magic? on my list. tu mets la node. Tu mets la node qu'on avait sur le tree de. Je sais plus comment il s'appelle, Warlock ou un truc du genre. À la place de ça, où tu fusionnes les deux. Blood Magic, tout de suite, ça devient plus intéressant, tu vois. Tu mets le 50% de Reza là-dessus. Damn, déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Hein. Je pense vraiment qu'il y a des techs avec. For the buff predictions for 3.23 Affliction, and in a way we did get a buff to Blood Magic in that league because we had the Warlock Ascendancy with the Sanguimancy branch, which just added a bunch of utility to Blood Magic. And I said from the beginning that I thought that was a test for potential new additions to the core game for Blood Magic, and I still think that's a thing. So I expect to see buffs to Blood Magic in 3.24 in the form of some of those traits from the Sanguimancy branch going into the core game. And perhaps we could see things like the life reservation efficiency going onto the Blood Magic Keystone, and maybe things like the Crimson Power node, for example, that could go behind Blood Magic, Cool. or different aspects of it could go behind Blood Magic just to flesh out the archetype a little bit more, Cool, ça. because it's still a bit weak right now, and I think it could have a lot more going for it. Blood Magic has been in this weird spot for a while where it has to compete with builds that reserve all of their mana against auras, and with auras being in such a powerful spot, it has a tough job doing that, so it needs more utility and more uniqueness about it, and these types of things being added to the core game would go a long way to achieving that. Ça me fait chier la méta And buff prediction number 3 is Bleed. Yes, the bleeding ailment, I think it's going to get buffed in 3.24. It has been in a dire place for a while. Melee bleed in particular is in a terrible position. Of course, this could be changed in a big way if Gladiator gets a rework and gets a lot of interesting new tools to use with bleed. But I think overall, Bleed kind of needs a bit of an adjustment. We had the Ignite change to the calculation in 3.16, and ever since that happened, Ignite has been a solid meta archetype. And Bleed kind of needs a similar thing. I think it needs probably a bit of an adjustment with the calculation, maybe even an adjustment to how it works. And it also needs more utility. Bleed desperately needs more interactions going on with it on the passive tree, on items, on ascendancies. I spoke about this in a previous video. Bleed has just 2 passive skill tree wheels on the passive skill tree, compared to the 5 or 6 of Ignite. And Bleed could also do with things like, for example, the ensnaring arrow debuff, which makes enemies' counters moving. We need access to that on melee. So there's plenty of things that could happen to Bleed, and I'm hopeful that we'll get some of those in 3.24. What about you? What do you see being nerfed and buffed in patch 3.24? Let me know in the comment section below. Perhaps I'm completely wrong with these, or perhaps you agree with me on some of them. And a big shout out to my supporters over on Patreon. Thank you for your support. If you want to support the growth of this channel, consider becoming a patron. Il a pas parlé d'Archmage. Pas parlé d'Archmage, mais après indirectement s'il y a des changements sur les auras, etc., ça concerne un peu Archmage, quoi. Là, j'aimerais vraiment... en vrai, ça me fait chier la méta. Tout le monde réserve tout son mana et t'es là, Déter, Grace, Suppress, machin. Ça fait 2 ans que c'est la même. Je trouve ça un peu chiant. Vraiment relou. Et j'aimerais bien que ça bouge. J'ai envie de jouer Archmage. Et me dire que je vais quand même avoir des bonnes layers défensives, etc. Parce qu'avant, tu vois, tu pouvais prendre le dodge, etc. Tu peux plus faire ça. Parce que juste le dodge, c'est nul à chier maintenant. Mais dans tous les cas, comment tu gères les attaques si tu fais ça? Et les attaques, ce sera forcément le problème. Ça fait chier, hein. Je sais pas comment ils peuvent faire ça. Hein. Ouais, parce que t'avais tellement de dodge d'attaque aussi. Oh là là. Oh là 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 là.
Qu'est-ce que c'était bien, mon Dieu. Qu'est-ce que c'était bien. Spirit. Je prédicte Reward Glad, enlever toutes les bonnes nodes et faire comme pour le shifting. Après, c'est quoi les bonnes notes du Glad, tu vois? Il n'y a pas vraiment de bonnes notes en soi. Hein. J'ai envie de dire. Parce que je veux dire, même les notes même ces notes-là, elles sont un peu boring, un peu, non? Challenger, c'est cool. Challenger, c'est cool. Hein. Mais le bleed pop, ouais, à la limite, mais c'est juste des damage au final. Tout le reste, c'est boring, hein, comme design. Hein. L'explo et les charges, ouais, je suis assez d'accord. Hein. Mais quand bien même, tu vois, c'est pas très, je sais pas, c'est pas très excitant comme mécanique, non? Tu vois, le Dead Eye, je trouve que le design est tellement mieux. Même le Pathfinder, tu vois, les changements qu'ils ont fait sur le Pathfinder. Mais le Dead Eye, les changements sont tellement. Les notes sont originales, tu vois, c'est pas juste des damages. Pareil pour le saboteur, tu vois, même si on n'aime pas le saboteur, mais pareil pour le trickster, tu vois aussi. Genre le glad, c'est boring. C'est boring. Enfin bon, je crois que j'en ai fini avec tout ce que je voulais voir pour PoE. Il est temps de login, je pense, hein. What did I die to? That's a pretty good name with this ring. C'est Junk Rogan. Junk Rogan. Hmm. Il est mort d'une auto-attaque, hein. Pretty good name with this ring. Cannot be poisoned. What the fuck? Mais tu vois ce qu'on disait tout à l'heure sur l'histoire des one-shots. Là, t'es clairement dans un scénario où le mec est en train de rush, tu vois. Donc forcément, si tu prends des risques comme ça, t'as ce genre de choses qui arrivent. Même là, je vois pas de visuel. Je pense qu'on est dans le genre de scénario où c'est fine de se faire one-shot si tu sais qu'est-ce qui t'a one-shot. Mais là, vraiment, ou alors il y a un skill qui part under et qui est invisible. Ou alors, je sais pas, c'est trop bizarre. Trop bizarre. Pourquoi ça ressort maintenant? Ah, ça, c'est son trap. Hein. Just heads up, no mod ice. White pistol looking thing is my fire trap. Red things are my infernal legends. But two mobs above are both ice rogues. Just type is demolition, not trap dormant. Mob is conjurant, but is also stun in this clip. Also, what is ice mind controls the side in a POD page. Another whoever mind controls the mob to open the door. Probablement. Cast animation will go invisible in ice if a mob dies during cast. Je pense que c'est vraiment un truc invisible aussi, ouais. Ce genre de mort qui frustre les gens, je pense que c'est l'impossibilité d'apprendre de ta mort et de pouvoir te dire la prochaine fois je me dirai. Je ferai pas avoir parce que j'ai appris. Bah ouais, mais le truc c'est que. Malheureusement, comme dans tous les jeux, il y a certains trucs, mais tu vois, c'est tellement spécifique. C'est combien de pourcentage des morts ce genre de truc? Je suis sûr que 99% des gens qui se plaignent des one-shots, c'est pas ce genre de mort, tu vois.
Je suis sûr que 99% des morts, c'est des morts comme les morts de Rax, tu vois. Et je suis désolé, bah là, frère, le problème, il est entre l'écran et la chaise. Il est pas dans le jeu, là. Mais il y a un pourcentage, voire moins d'un pourcentage, qui représente ces morts-ci, tu vois. Et là, ouais, là, c'est chaud. Et je pense que c'est vraiment un truc invisible là-dessus. Hein. C'est vraiment un truc invisible. Parce que c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ah non, non. Trop bizarre. Et du coup, ouais, Death Must Die. Death Must Die. J'ai même pas d'elle le jeu encore. Hein. Putain, je me suis préinscrit serveur d'Office Touch. Et j'ai la meilleure préinscription. Personne a une inscription meilleure que moi. Hein. Oh mon dieu. Je suis curieux de voir combien. Enfin, combien de joueurs sont préinscrits par contre. Mais j'ai la meilleure préinscription. Je vais jouer à Dofus Touch, je vais jouer vite fait quoi. Vite fait, vite fait. Mais je vais probablement me faire ban. J'ai la meilleure préinscription. Personne n'a une meilleure préinscription que moi. Blue Stack. 30 000 inscrits quand même. Hein. Pas mal quand même. Hein. Non, c'est moins qu'un temporiste, etc. Mais c'est pas mal. Vous allez jouer, je vais jouer vite fait quoi. Le truc c'est que c'est pendant POE donc je vais sûrement avoir le jeu sur mon écran secondaire, etc. Pourquoi t'as pas fait la demande parce que dans tous les cas, c'est plus possible apparemment. Donc bon. Et dans tous les cas, je vais pas le stream. Enfin, je vais pas le stream directement, on va dire. Mais il faut que j'envoie un message. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. Hein. Mais c'est fine. Le truc, c'est que tu vois, ils ont dit vraiment que c'était interdit. Et apparemment, il y a des joueurs qui se plaignent comme quoi ils jouent sur BlueStack et ils se font ban. Donc, je sais pas, est-ce que tu verrais ça, mais ça fait un peu chier, quoi. Mais on verra, on verra. J'enverrai un message tout à l'heure. Je sais même pas qui je dois contacter, mais j'enverrai un message et on verra. Si j'ai une dérogation, tant mieux. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Hein. Je jouerai quand même sur émulateur. Tu sais que quand tu joues sur téléphone à ça, je suis désolé, hein. Mais je pense pas que j'ai un. J'ai pas le téléphone le plus gros du monde, mais tu vois quand même. C'est pas non plus minuscule. Tu joues pas à Dofus là-dessus. C'est infâme. Ou alors ils te font un stylet ou un truc du genre, tu vois. Et tu joues sur tablette à la limite et c'est tout, tu vois. Ou alors juste pour faire tes métiers ou je sais pas, tu vois, des trucs histoire de je sais même pas pourquoi, tu vois, mais tu joues pas vraiment. Pas possible. Pas possible. Death must die. Boum, boum. Ah, c'est horrible, hein. Tel pour l'avoir fait, c'est horrible. Bah ouais, à la limite, les nouveaux tels où tu peux augmenter la taille de l'écran. J'imagine. Mais ouais, je sais pas. Trop bizarre. Que pour les tables de la salle à manger. Attends, ça existe, ça? T'as essayé Soulstone? J'ai pas essayé, mais j'ai regardé et ça a l'air un petit peu. Mais. Ça a l'air un petit peu louche. En fait, ça a l'air un peu trop facile, c'est bizarre. Genre, j'ai regardé Queen et ça a l'air. Il y a pas l'air d'y avoir de difficulté, c'était trop bizarre. Genre, tu vois, d'habitude. Genre, je me souviens, mes premières games de Hall of Torment, je me suis fait baiser direct, tu vois. Mes premières games comment il s'appelle l'autre Deep Rock, dès le début, c'était dur, tu vois. Et je sais pas, j'ai regardé son truc, j'étais en mode. C'est bizarre un peu. Bizarre. Tu vois exactement ce qu'il disait Jonathan tout à l'heure, tu vois. Quand t'arrives sur un nouveau contenu, tu dois te faire baiser, non? Tu dois te faire brutaliser un petit peu au début. Pour vraiment, je sais pas, poser un truc, tu vois, poser un contexte. Hop. Attends,
Ah, voilà. Alors... Attention, je dois direct choisir ma classe, parce que je sais pas quoi jouer moi. Faut que tu regardes, parce que les classes ont rien à voir. Hein. Les classes, elles ont vraiment rien à voir. Blind. Et il y en a qui ont stylé. Si t'aimes bien les trucs qui sont mécaniquement un peu plus demandants, check le Xel. Le Xel, il a rien à voir avec Dofus 2. Il est vraiment, vraiment assez stylé. Ah, pour le coup, rien à voir, mais c'est très cool. Grand fan de ce qu'ils ont fait là-dessus. J'ai hésité à jouer Xel, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de changements sur Unitrof. Je me suis dit, vas-y, j'aime beaucoup Unitrof. Go Unitrof, personnellement. Alors, audio. Il y a musique, machin, etc. Alors, c'est un Survivor qui a l'air vraiment, vraiment cool. Normalement, ça va être banger. Là, tu vois, par exemple, si je me fais pas baiser dès ma première game, c'est bizarre un peu. C'est bizarre. Donc j'espère que je vais me faire baiser. Wasd. This is the house of death. Wasn't expecting it. Ça go direct. Aim. Attaque. C'est moi qui dois cast. Alors attends, contrôle. Toggle auto-attaque. Q, move right. Interact. E. Toggle auto-attaque. Ok. Ok. Audio, texte. Ah, visuellement, j'aime trop les visuels, non? Tu trouves pas ça trop stylé? Je trouve ça trop stylé visuellement. C'est tellement clean. En vrai, les Survivors, c'est un genre un peu idole, mais... Ils sont gérés quand même. Il y a un truc jaune en haut à droite. C'est quoi ça? Absolument rien. Level 2. Hey, you're the one-time gamer. Damn! Là, je vais me foutre. Ok, je suis bien là. Damn! Hourglass. Well, whatever it is you're doing here, I'm always the first to help mortals, so allow me to lend a hand. Ok. Breath of Fire, spell, autocast. Every few attack, you breathe fire, that damage and burn. Ah, c'est Righteous Fire. Ça cause une sorte de Righteous Fire. Toutes les X attaques, toutes les 3 attaques du coup. Ok. 200 square. Attacks become stronger and apply burn. Whenever an enemy starts attacking you, there is a chance you shoot out. Ça c'est on hit. Hein. Un des deux, hein. J'ai bien envie de tester Righteous Fire. Hein. Oh, c'est ça, ok, c'est pas Righteous Fire. Je pensais que c'était limite. Damn. Ok. Plus 3 max life, ok. Ouais, d'objectif en objectif, j'imagine. Those hips, girl. Gremlin. The small house looks very cozy. The little gremlin inside invites you in, but you don't think you'll fit. You're a bit busy at the moment. Tick up, heal 25, gain 50% attack speed and movement speed for 60 seconds. 3% dash CDR. Il y a un dash. Je love chill. Plus 15 max life. Refuse. Je sais pas ce que ça implique, mais. Prendre max life, je pense. Pour considérer, ça me paraît pas si big. Dash. Dash space, ok. Oh, ok. Oh, I'm Summer, by the way. The goddess of all the hot Ew. stuff. Fires, volcanoes, you know it. Ah ouais, et visuellement, c'est beau, non? Je trouve ça magnifique visuellement. C'est vraiment les... Oh, bah, je fais un visuel...
visual main. Mais c'est vraiment ce qui m'a poussé à lancer le jeu. Autocast, Meteor Fall from the skies, damaging enemy and burning the ground, toutes les 8,4 secondes. C'est beaucoup, 8,4 non? Ça me paraît massif, 8,4. Meteor Shower. Après j'ai envie de tester, c'est nouveau. On va tester. Oh ok, en jaune c'est mes dash de... mes charges de dash. J'ai l'impression que je suis slow quand je tape. Oh, tu peux deflect. Oh, jure. Incroyable. Les mécaniques de ouf déjà. Ah, vous voyez pas du coup. Oh, si vous voyez en fait. Rien dire. Tortoise Shell. Carapace de tortue. 12 armures là. On peut... Oh, damn. Ah, c'est tellement mieux présenté que... Comment ça s'appelle? All of Torment ou quoi? Armor. Reduce damage taken, armor scales linearly, meaning that gaining more armor does not give you more or less effective life per point. D'accord. Damage reduction, 5,7. J'avais le même graphisme, ça m'a... Ben ouais, mais c'est clean, tu vois. Je suis d'accord, ça fait un peu old school, mais ultra clean et fluide, tu vois. Alors ça marche bien. J'aime beaucoup le fait de pouvoir deflect. Par contre, du coup, peut-être pas jouer en automatique. Oh. Ça fait one shot. Oh merde. Je du dash. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. C'est juste du heal. Je ferai du dash. Spell damage. Meteor Shower. J'ai pas l'impression de vraiment le voir. CDR. Projectile 4. Duration. Flare. Whenever an enemy starts attacking you, there is a chance. Ok. Je suis un clone. A chaque fois, je me dis que je vais pouvoir CS7, mais. Oh. Life évasion. Oh. B. Je sais pas si c'est juste... faut que je teste un truc. Hein. C'est juste marcher à côté des mobs, ça fait un truc. Stronger, apply burn. En fait... Je pense qu'il faut que je line un truc. Hein. Là-dessus. Si je marche à côté d'eux, je prends pas de damage. Okay. Qu'est-ce que c'est? The book perks as you get closer. It wants you to pick it up to read it. Though maybe a bit later when its page won't be turned off by the mayhem around you. Plus 12 spell speeds. Attack damage. I don't read books. Me no read. Je suis tout tagué. Merde. Alors je peux voir... Ah attendez. Blablabla, inventory skill, tab. Post of Fire, c'est une attaque. Non, c'est un spell, merde. Spell autocast, spell autocast. Merde. C'est un petit peu... pas logique ce que je fais. Nothing. Damn, c'est stylé le météo en vrai. Je peux
traverser ça? Oh merde! Oh merde, Wait, what? Wait, what? Meteor Shower, Trail of Fire, Your Dash, Live. Oh, c'est Flame Dash? Burning Flame Dash. Fair Duration, Fair Placement after Dash, 1 second. Dash charges 2. Ok. C'est un spell encore. J'ai que de spell, j'aurais dû go full attack, non? Ah, j'ai commit là-dedans. Oh, j'ai pas ramassé, merde. Oh, je pensais que j'avais le temps de sidestep. Putain, c'est beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Putain, j'ai pas le rythme. Je pensais que j'avais le temps de sidestep. Ok, bah je me suis fait baiser. Mais c'est une bonne chose, tu vois. C'est une très bonne chose. I'm back. C'est une très bonne chose. Bon, j'ai pas trop compris ce qui se passait avec le truc noir, mais... C'est que c'est une merde. Il y a mon stash à droite. Je go back to the water already. Il a un flow ultime par contre mon personnage, hein. Ok. Our hourglass has brought you back. Step into the water once more, hero. We cannot follow you, but soon others will come to your aid. Death will stand trial for his transgressions. Ok. D'accord. C'est loin, c'est clean. Hein. Même les musiques sont cool. Hein. Gogan. Je garde mon loot en plus. Et voilà. Hein. Merci. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que je cours plus vite si j'attaque pas. Il est unlinked. Ok, c'est un shrine. C'est pas le damage. Merde, j'ai pas validé, putain. Ah, j'ai pas validé tout à l'heure, my bad. Merci. Boum, boum, boum. Hero, I tasked you with defeating death. For this, I reward you with my powers. Now obey. Ça me donne vraiment des vibes d'Hadès, hein. Mais c'est une bonne chose. Ok. D'accord, ok, bon, c'est chaque... c'est un peu comme Hades, du coup. Chaque dieu a son propre set d'habilités. Ah, du coup, j'aurais dû go avec du spell damage tout à l'heure, j'imagine. Attack becomes stronger and knockback. Plus d'AOE, plus de damage. Your dash damage and knockback enemies. Damage 28-35. Chain of War. Your attack have a chance to create a chain that rotates you for a limited time. Damaging, rupturing and knockbacking. Je peux... Pas le temps. After take 30 damage for every one rage. They move. Ouh. Oh, trop stylé. Ok, ça a l'air cool ça. Ça a l'air très cool. Le bruit que ça fait par contre. Si l'arène se ferme, je veux go d'objectif à objectif. XP. Huge.
Charge rampaging skill. Your attacks become stronger and back enemies. Your attacks, pardon. Chain of War. Damage. Oh, il y a de l'AOE. Et de la duration. Ouh, j'ai envie de go full Chain of War. Putain, mais j'en ai 2. Ah, je peux prendre plusieurs fois. Oh, c'est incroyable. Dash CDR. Dash CDR, j'ai l'impression que c'était big du coup. Hein. Vu comme les attaques sont vifs. Dash CDR du coup. Maintenant je sais. More Hills, pardon. More Adept Offer. Ah, Adept c'est la rarité? La rareté, pardon. Ok, big. C'est un jeu pour Apres, c'est un survivor, ouais. Attends, mais je le stunlock, hein. C'est broken, hein. Chaos would love this. Damn. See it. Et du coup, si je veux pas elle, hein. Pas skip pour faire un truc? Non. Your spell damage is increased. C'est spell du coup la chaîne. Whenever an enemy starts attacking you, there is a chance. J'ai envie de prendre spell damage tout simplement là. Attends, mais c'est broken, hein. C'est tellement de damage en plus. Mais attends, mais c'est bon. Je peux pas là. Gold, j'imagine que je pourrais acheter des upgrades permanents qui sera avec les gold. Du coup j'ai envie de rush extrémité alors. Oh. Bon, pas je connais maintenant. Forge. Forged in Ice, 20 armor, attaque damage. Prendre l'armor si je veux faire le damage du coup. Tout à l'heure j'avais peur que le fait de toucher, d'aller au contact des mobs, ça me fasse prendre des damages, mais en fait ça a pas l'air. C'est un peu plus permissif. Spell damage. Full all-in spell damage. On va laisser le putain. Painful Sword. Spell damage, 3%. Spell damage. Oh. Ok. Gigap qui prennent. Max life. Ok, learning. C'est juste un shrine du coup. Expérience, big. Gold. Oh, c'est stylé, hein. Les dodges, c'est très stylé, hein. Oh, ok. Du coup, c'était 8 par 8. Là, on a du 9. On va aller là-dedans. Merde. On va bien avoir de la MS. Un truc de là. Mais tu vois, c'est con, mais je préfère dans les jeux comme ça où tu prends pas de damage si tu fais au corps à corps de l'ennemi, je veux dire. C'est plus agréable, non? Te faire hit parce que l'ennemi te hit que juste tu l'as touché, tu vois. Damage increase. Ok, non, ça rampe pas. C'est juste que ça arrondit au supérieur. Ça doit être 8,x, j'imagine. Meteor Shower. Ah, j'aimais bien ça tout à l'heure. Hein. Oh non!
Déjà? Ok. On va essayer de pas trop les maintenant. Je sais pas trop ce que je dois faire, mais. Moi j'ai une giga, ouais, je les explose, j'imagine. Ça va pas être comme ça. What Ok. kind of legend would it be without some fire and Yeah, that's me, that's me. Burning enemy, leave a fire wherever he die. Ok, c'est cool. Your attack becomes stronger and apply burn. J'ai envie de tester ça pour un flame dash. Piou. Ok. Je pense que l'attaque c'est mieux, mais je vais voir la visuelle. Tanké là. Ok. C'est bon. You've been enlisting a lot of help from the Hey, others, oh ils sont stylés les haven't you? personnages hein. I bet he wouldn't expect his own tools against him, though. Mind if I join? Yeah, I'm Mort, Death's daughter. But I'd really like to see him defeated nonetheless. Je suis mort. Personal Ouais. reasons. Le Kieur. Multiplayer for chance based god blessing. Item, spell, or object. Luck does not increase your chance of getting rare items. Ok. Necromancy. You raise skeleton when you kill a number of enemies. Skeleton raised from cursed enemy lasts longer. Attack becomes stronger. Resolve curse statue immediately. Je prends de la luck, j'imagine. Merde. C'est la merde. Arrête. Crit, attaque crit, sur attaque. 30% de chance, tu recharges your dash. Ouh. Movement speed, movement speed. Luck. Les waifus. Forcément. Il y a aussi des Tchads. Ça va, c'est honnête. J'aimerais bien un petit peu de pick up prenne, ce genre de choses. Du l'explosif, c'est quoi ça? What's up, pal? Haven't talked to the two idiot, right? I've got... Oh, j'imagine qu'il y a 2 autres PNJ du coup. Got way better gifts, you know. This shady rogue offers to bless you with a spell of ease. You are fighting your way through Death Realm. Dash 7,5%, c'est big. Évasion. Je sais pas à quel point c'est big l'évasion. Et dash CDR. Ouais, massif. Need a sickle to face the scythe? They're more efficient anyway. Luck. Your attack becomes stronger and curse enemy. And resolve curse. Damn. Never kill an enemy, there is a chance that it spawn a weak experience shard. Cursed enemy have a higher chance. Je prends la luck, j'ai pas envie de jouer mignon. Lose 100 gold, gain 100 gold. J'ai envie de tester. Bon.
Armor, spell duration, reroll dice, alteration dice. What? C'est quoi ça? The number of time you can roll a god's blessing. Wow, c'est insane! The number of time you can change the blessing to once from a different... Wow, c'est incroyable! Broken. Broken. Oh, j'ai cliqué au hasard. FF, j'ai cliqué au hasard. Oh, le mur. Ah! J'ai du dash en haut. FF. Ok, ça va, c'est stylé. Ok, c'est beaucoup plus stylé. What? Ok, c'est tellement plus stylé. Attends, tu vois, dans Deep Rock, c'est toujours le même boss. Yo, Whip to Whip. C'est tellement plus stylé. Ok. Ok, j'aime beaucoup. Oh, what? Ok. Don't expect a living guardian. 2.p. No guardian, just point out for some fresh air. To expect others. Pourquoi il fait des smileys, putain? On can wield it. Good luck. Ok, bon nouveau personnage du coup. 2.p. Oh, et ça du coup ce sera le truc pour les buffs permanents j'imagine. Exactement, ok. Sign of Hero, unlock condition, kill 500 squelettes with Averon. Defeat the Baron with Averon. Meris. Et ça, Meris, c'est le personnage que j'ai. Parti. 1000 bones. Ok. Ok, bon, c'est pas exactement ce que je pensais, c'est juste les quêtes. Hein. Ok. Ok. On va interagir avec. Du coup, j'ai pas de guerre. Hein. Non, faut viser. Ça va aussi. Ouais, je peux auto-aim en ça. Enfin, auto-attaque, je veux dire. Tellement loin, c'est auto-attaque. Hein. Au final, ça sera le feeling PO2 au final. ZQSD et tu castes en bougeant. Spell duration. Je joue littéralement à PO2 là au final. Now isn't this curious? Moirai. You're so intertwined with time itself that it's really hard Goddesses to of get a read fate. on your fate, hero. Will you fail? Or succeed? Or maybe it'll be one of the others. Oh, sorry. They haven't arrived for you yet. But it would be a shame to see you fail. Perhaps we could fudge the numbers a little. Crits. On se deal 300% de damage. Pickups. Drop more often. Pickups? Wait, what?
Attack speed. Attack speed, crit chance. Et 8% c'est massif hein. Oh, c'est 300% moins damage. Ouh. Ça. Never cross Chrome. Charge War Pact. You deal more damage to enemy barriers. Ok. Attaque shoots more projectile. Then... Oh. Et il y a du pire sans plus. Oh non, c'est insane. Wait, what? C'est broken. Attends, quoi? C'est broken. Je peux shotgun? Non, ça a pas l'air. Oh maman. Ouais, j'ai perdu beaucoup de damage en sommet. Qu'est-ce? Oh, du lore. Wouh. Du lore. Wouhou. Pas de damage, damage. Attends, parce que... Viewer weapon attack. Ah, c'est juste... Ok, attack damage, c'est la... Mon cerveau PO me baise en fait. Pour moi, c'est des spells, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais rien à voir. C'est pas les mêmes gens qu'Hades, pas du tout. Mais c'est vrai que ça se voit qu'il y a de l'inspiration. We're the Fates. Chloe, the sleepy one, spins the strings of life. Lachi measures them and all that boring stuff, while I, Isa, snip with the scissors when the time comes. I have the most fun job. It does get tiring to see them all go, though. Always, forever, and ever. But maybe you'll put an end to that. Who knows? Tout pour toi, ma queen. Dash longueur, dash range. Crit. Allez, gros, c'est trop broken. Je sais pas à quel point c'est broken ça. Pick up drops. On va go jusqu'à. Make him feel the heat. Those are the anyway. Alors attends, Breath of Fire. Ah, qu'est-ce que je veux du coup? Whenever an enemy... Ça c'est de la merde, j'ai l'impression. Ah, go là-dessus. Hein. Peut-être j'aurais dû save sur quelque chose. Wow, particulièrement damage to enemy barriers. Attack shoots more projectiles that knock max enemies. Grant the damage. Attack hits have a chance to create a chain. J'aimais bien ça, hein. J'aimais beaucoup ça. 8% de chance de le trigger. Et ça knockback. C'est la tankiness directement. Au moins l'avoir level 1. C'est la survivabilité.
je suis broken. Spell damage. Ah, du coup, vu que je full auto-attaque, c'est pas du spell damage. Merde, les dégâts. Mais j'avoue que mon perso paraît un peu fortiche là, par rapport à tout à l'heure. Attack speed, spell damage, attack damage. Staff. Attack time 0,7. Damn. Spell area. C'est de là-haut. Ah, c'est pré-win. Surely. Burning enemy, leave a fire. J'ai envie de faire ça. J'ai du burn on it. Oh, ça les explose. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal du coup. Regardez la luck. Feel that? Damn! The heart-stopping bite of frost? The captivating embrace of cold? I am winter, and I've come to enchant this bitter place with my beauty. Wintertide spell area. Is a trail of frost wherever you got that kills enemy. Ok. C'est bien ça. C'est bien ça. Par contre, je sous-estime tellement les la vitesse de skill. Je suis immune. Heavy, ça pour moi. Le fait de pouvoir deflect, ça rend le truc un peu broken quand même. Crit de chance, faster. Je vais prendre de l'attaque speed aussi. Hein. Attaque speed égale plus de proc.
Armor, attack damage. Bearing the gifts of my sister? Okay, fine. I guess you need to cool off from time to time. You can't be searing hot like me all the time. Ça, je pense, hein. Side. Hooks up. Oh, des claquettes. Oh, les claquettes ultimes. Movement speed, Eva. Oh putain, les claquettes. Damage increase, spell damage. The number of burning embodies an explosion. Bon, attends, mais c'est incroyable. Tous les 11 kills. Ouais. Je veux du single target. Ça c'est pour moi. Shurikens. Enemy hit by your attack, shoot. Rupturing shurikens. Just damage brut. Ça j'ai pas envie de l'upgrade. Shuriken. Autocast. Spell damage, attack damage, attack damage. Minority books. Jamais qu'il y ait autant d'événements aléatoires comme ça, c'est... Why I'm doing this? Do we need a reason to set things on fire now too? Ça rajoute vraiment un truc, hein. Incineration burning enemy leave a fire where they die. Duration's pas dingue. When you kill a number with an explosion. Ouais, je sais pas. Hein. Ah bah c'est... C'est comme le flash. En mode dos. C'est aussi massif. C'est bon, je vais rapide que tous les autres jeux. I've
I've always helped out mortals. Who do you think gave them fire? Spell damage when you can explosion. Ah, c'est pas dingue, hein. C'est pas dingue, hein. Pas damage again. Ok, ça c'est big. Ça c'est big. Le knockback est tellement c'est ouf. Ah, il y a une sorte de bruit de canette mais j'imagine que c'est l'âme qui quitte l'armure ou je sais pas, mais trop bizarre. Pierce, knockback. Your knockbacks are more potent. Certain blades spawn away from you, rupturing and damaging your longer path. Ok. J'ai envie de tester ça, c'est nouveau. On testera plus tard, j'ai envie d'Olina. Ouais, une maintenant. On bust. L'explosion. Ah, c'est pas dingue. C'est pas dingue du tout. Je sais pas si je veux faire en sorte que ça ait une folle ou sinon. C'est la fin. Je crois que c'est la fin. Blablabla. Ça peut m'aider. On dash ici. Oh, j'avais pas de dash. Oh mon dieu. Ah, putain, il y en a tellement. Il y en a tellement, mon dieu. Rip. Ok, du coup, je peux changer maintenant. Oh, ok, voilà. Ok. Débloquer ma sauce. Shopkeeper. Put all this gold helping you down. Okay. I'm something of a god myself. Don't you bring me some of this stolen goods? On a land, j'ai pas eu le temps de lire. Sharp, Pool, Aria. Ils t'ont tué aussi? Ouais, il y en a tellement! C'est ouf! Luck. J'ai bien envie de rejouer le
quoi ça? On va faire plusieurs sets, j'imagine. J'ai envie de rejouer lui. Parce que c'est sa librairie. It don't mean much to me, but perhaps they'll brighten your time. Small gifts for me. The only way to keep them push up quicker. Ok. Les succès, je sais pas ce que ça fait si tu complètes tout. On va essayer à un moment donné. J'acquis rien de nouveau, je me dis non. Entrance where I came from. It's beautiful 2.0. Would have been easier if all the bridges were still standing. True. Pas incorrect. Faut que je pose mes bottes. Quoi ça là-bas? Change character. Ah ok. Spell damage tous les 3 levels. Pas de passif. Ah bah stylé. Boum, boum. Oh, c'est des passifs. Ah, ok. Une seule. C'est. D'accord. Attack time 0,5. Si low. Fait attack speed 1,5. Bah, c'est un petit peu mieux que ce que j'ai quoi. Spell speed, un peu mieux. Banish dice. Banish certains choix que tu n'aimes pas. Ah c'est light, c'est pas pour moi. J'ai pas fait gaffe. Ouais, je pense à le récupérer. Giga attack damage. Pas se prendre la tête hein. Ok d'accord. D'accord, j'aime bien l'idée. Peut-être prendre bah rien du coup. I see. Ok. D'accord, j'aime bien les mécaniques en vrai. Ah vous du coup je dois faire quoi? 500 squelettes et tuer le baron. D'accord. D'accord. Les gargouilles, tuer les boss. A cat dies 9 times. Je joue 9 fois quoi. Ok. Let's go. Go again. Zlayge là déjà. Ça devrait être beaucoup plus sympa. J'ai pas vu la classique du vendeur d'upgrade définitive encore. Pourquoi ça existe? Attaque area. Spell area.
Oh, j'ai envie d'avoir des giga cleaves. C'est ouf. Zlayge, Damn, ok, il a dit God quoi? of Lightning, at your service. God of Lightning. Donne-moi les trucs de vitesse. This opening usually shocks mortals at least a little. Some beat me to it, right? Unbefitting of a god to be unpunctual, especially one such as myself. Never mind, that's quite like me, actually. No one can predict a lightning bolt. Exactement. Move faster, ok, exactement. Movement speed. Et du coup, ouais, je peux reroll. Mais c'est. J'imagine que c'est 3 rerolls par run. Alterish. On essaiera après. Attacks become stronger and have a chance to trigger additional attacks. Oh! Bah, c'est broken. C'est multi-strike. Dans Lost Romance. Pas de multi-strike pour l'instant. Peut-être pas visuel. A mortal with courage. Let's see if you're worth more than the dirt you tread on. Alors, more damage. Barrière, rotating blade. Ça, je n'ai pas testé du coup. Attacks have a chance to create a chain. Si on a testé déjà. Ça maintenant. Ah, ok. Je m'attendais pas du tout à ça. Kobold. The kobold immediately starts ranting about God and mining. Ignore. J'ai envie d'essayer d'ignorer pour voir. Oh, ça a littéralement raté. FF. Ou alors c'est pas un effet immédiat en tout cas. Ça c'est. Ouais, non. Allez. Oh, jure, ça me touche. Il n'y a pas de dash. Ah, je suis un clown. Et l'attack speed for each ruptured. Oh. Blade count. Oh, c'est stylé aussi. Ah, c'est assez stylé tout ça. Trop bien. Bien stylé, mais j'ai pas testé. When my time comes, life shivers and hides. How can the living appreciate my beauty with his scythe above them? Frostring. If you attack, Frostring spawn from you. Ok. Enemy can stack of shield every few seconds. C'est incroyable. World of Freeze. Les 5 attaques, tu freezes. Je sais pas à quel point c'est efficace sur tes boss. On va voir.
Une seule manière de savoir. Les designs sont clean, hein. Attaque. Oh mon dieu. Incroyable ça. When you traverse a certain distance, lightning bolt fall into nearby enemy. Distance move 700, lightning 4. Ok, c'est pas mal. Your attack have a chance to cause the chain lightning. Ah, c'est stylé aussi. Ah, j'ai commit. Je vais mettre en multi-strike. Vraiment plus délicat qu'avec la mage. Des thunes. Ça va être les slimes là du coup. Un giga attack speed, c'est cool. Nintendo Yuzu, c'est normal que ça allait se produire un jour, non? Mais ils ont déjà perdu Yuzu ou pas? Les ennemis take more damage. Oh mon dieu, c'est fort. No dash or ice shard. C'est quoi l'accord, hein? Malheureusement, c'était un peu prévisible. À un moment donné. Y a dash damage and knockbox enemy. J'ai envie de all-in là-dedans. Oh, j'avais plus de dash. Je me carry tellement. C'est bon, après le prise. Damage. Il va d'avoir beaucoup de figures après. Ça, mais c'est jamais, hein. When you kill a person enemy or chain immune enemy, there is a higher chance that it drops an item. Oh, frigo. La régène. Ah, ça peut. Ah, ça peut. Necronomicon. Become stunned for 1.5 seconds, gain 1. Okay. Duration, lose 9 life, gain digital damage.
Mais non, c'est broken. C'est instantané. Et l'autre, c'est permanent. Non, c'est insane. J'aimerais tellement de l'attaque speed. Merde. Move faster, plus 16. Just trigger an additional time. 15% de chance. À peine 3% en plus. C'est tout. J'avoue que je vais prendre. J'avoue que c'est un petit peu fort. Wouah, j'avais pas de dash. Ok, Voron c'est un peu relou. Je sais pas c'est quoi mon premier passif. Oh. Attaque damage, j'ai pris 3 levels. Ok, c'est pas mal. Hein. Ok, c'est pas mal. Hein. Ok, j'ai envie de go again. J'ai envie de go again. Ah bah c'est trop bizarre que ça scale comme ça multi-strike. On est clairement pas ça. Après je voulais tester les rerolls, je les ai pas testés au final. J'ai tellement oublié qu'ils existaient. J'ai 9 attaques cette fois. 9 c'est beaucoup quand même. Become stronger, apply chill. Ouah, c'est broken ça. Il y a de la WE en plus. Merde. T'as pas de source de recovery ou quoi pour l'instant par contre? Je peux avoir du leech sur mes armes. J'aurais peut-être dû. C'est vrai qu'on peut déflect. Immobilize enemy, take more damage. Ah ouais, j'ai envie de prendre de la WE hein. Aïe. The fucking living man. The path to victory is littered with the fallen. Flame blade spawn from you. Ça c'était cool. You tellement damage to enemy with barrier. Enemy hit by your attack. Shoot out, rupturing shurikens. C'était pas mal aussi. Ah, bien sûr que là. Et tu peux avoir du pire, c'est tout.
multi des cibles, ça balance tellement de shuriken, what? Merde. Ah, j'aurais tellement de la CDR. Ah, évasion, comment ça marche? C'est de la merde. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. En tout cas, avec la valeur que j'ai. Do you really need Winter's aid? Am I not enough for you? Oh mon dieu, elle est jalouse. Burning. Je sais pas si... J'espère que c'est pas incompatible. Hein. Et tu peux quand même burn et... Attends, j'ai envie de tester le reroll du coup. Ok. Et ça? Ah, voilà, ok. Altération, ok. Ça c'est pour reroll le roi du coup. Attack speed, ok. Nice. Mort shuriken, pierce. Ok, du coup je peux reroll le... Ok, d'accord. Ah ouais. Et damage. Ah, c'est pas pour moi FF. Là, je veux Magnetic Gloves. Ah, c'est pick up range, Sharp Poulet, du coup. J'imagine. Donc j'ai pas lu, mais attends. C'est où? Oula, rien. Ah, ouais, c'est pick up range, ok. Regarde encore un, Project Count, Spears, Range. Attack Speed pour each return. J'aime bien l'idée d'avoir beaucoup plus de triggers quand même. Hein. Même si c'est pas beaucoup de damage. Vraiment prendre une fois ça. Avoir mes buffs. Justement, attaque speed du coup. Ah, ça me met tellement bien. Ouais, j'ai bien fait pour ça. Du coup, là, j'en ai un peu rien à foutre d'elle. Donc, boum. Peut-être un petit peu cher payé, mais bon. Oh. Ah, on s'est pas familiarisé avec les mécaniques. Oh, ça allait, je pensais que ça allait taper le mec avant. C'était pas très finement joué là.
Reaper does not listen Ok. to the harvest. So maybe it's high time he started. Parce que moi j'en ai un peu rien à faire de l'OC, je crois. Hein. Life Link, your dash drains enemy, healing you if you are below a certain life threshold. Ok, c'est pas mal en fait, j'ai rien dit. Ok, c'est pas mal. Kill an enemy, there is a chance that spawn a weak experience shard. Oh. Oh, c'est pas mal ça aussi. Oh putain, les deux sont cool. Combien de... 19% de chance, curse, drop chance, bonus, 100%. Shard experience 0,5. J'aime bien l'histoire de... l'effet de heal. Alors ça me heal à partir de... en dessous de 30%. XP. Oh mon dieu. J'arrête de me dire que je peux sidestep, hein. Faut vraiment juste que je dash. Hein. Je suis vraiment trop économe sur mes dashs, c'est terrible. Je suis trop économe. Ça va tellement plus vite que ce que je pense. My bad. T'as reset ou pas? Adept offer. Oh. Ok. Pick up range. Pick up radius. Movement speed 2. C'est ridicule. C'est mieux que rien, mais... Il y a qu'un seul ring. Ok, go again. Again. Faut que j'arrête d'être trop économe sur mes dashs. Cette fois c'est la bonne, c'est la run. This is the run. Oh. Oh voilà. J'aime bien les shurikens, mais je pense que je peux faire l'espèce de fouet autour là. J'ai pas encore découvert si ça évolue ou un truc du genre à un moment donné. Comme un Deep Rock par exemple. Oh, hi! On verra ça à un moment donné. Oh hi! Parce que ça m'intéresse pas du tout. Hein. Un peu de damage j'imagine. Je crache pas dessus. What is Ok. it? Je veux l'histoire d'attaque speed que j'avais tout à l'heure. Movement speed. Attends. Lighting arms spawn on the battlefield. Attack spell after a limited duration or immediately if you attack them. Okay, damage whenever it traverses certain distance. Ça j'aime bien l'idée en vrai. Je vais le tester. J'aime beaucoup l'idée. Je sais pas si ça peut multi-hit une cible, si c'est le cas c'est assez sûr. Greetings Ooh. to you, champion. Damn! I am the I arbiter know. of justice. It is a pleasure to finally meet. Pleasure Death to has finally meet. wronged both your kind and mine, and for this he must face the law. Will you help me carry out the sentence? Sûr. Bien sûr que je t'aide. Regen, prevent the next time you will take damage. Cooldown. Ouais. Armor increase 10%. Regen, je préfère la regen, je pense. Ok, bon, elle est défensive. Oh! Big. Oh putain, c'est encore light. Peut-être j'aurais pu vendre ma merde, j'ai pas regardé chez le marchand de fer.
Attaque area, spell area. Je fais du dash, c'est encore. Heureusement que ça me touche pas. Après, j'ai un petit peu de régène maintenant, c'est ok, j'imagine. Chain lightning, your attack have a chance to chain movement speed. J'aime bien la movement speed quand même. When you traverse a certain distance. Plus de bot, plus de damage. J'aime bien l'idée de celle-là. Hein. Mais c'est pas beaucoup de damage. Donc bon. Chain bounce 7. 15% de chance. Ça va. Ok. Ok, c'est stylé. C'est stylé. Ça c'était big aussi. Bon, on va go single target. Stylé. Okay, c'est visuellement très stylé quand même ce qu'ils ont fait. Hein. Shrine to the Oni Demon. The demon is laughing at you, mocking you. Love back. Moins 16 Adept Offer, moins 5 Expert et plus 4 Master. Heureux gesture, gain 20% damage against enemy above 50% life. Je sais pas si c'est dynamique. Si c'est pas dynamique, c'est bien pour les one-shots. Hein. Fuck you! Ça reste 10% de damage dans tous les cas. Hein. C'est pas dynamique. Oh. Good. La pique après, c'est pas grand chose, mais c'est tellement plus agréable. Je dois être vraiment cool quand tu commences à avoir un peu crit de chance, sur ta 13% de chance, tu recharges. Oh, c'est massif ça. Movement speed, c'est pas mal aussi. Ah, ils sont tous tellement bien. Ouais, ils sont tous tellement bien. Fire is actually really predictable. It only ever does one thing. Same as our summer here. Always looking out for you mortals. Oh, attack speed. Évasion, OCF. Pickups drop more often. Attack speed. Oh. $150. Damn. Ah, c'est tellement massif. Lightning Bolt, Chain Lightning. Ah, ça augmente pas la chance de proc, jure. Jure, mais c'est rincé.
Et on va continuer les tests. J'ai envie de voir comment ça marche ça. Oh, c'est comme ça de Spark en plus. Toujours trop économe sur mes dash. Littéralement Zeus. Stronger. Ah, les trucs mettent tellement cher. Vachement bas. Speed and colonne are faster. Move faster. MS. La rage de me carry tellement aussi, qu'est-ce que c'est ça? Kind of music. Oh! Oh! XP passive. Oh, XP passive. Be mindful of summer's Damn. hate. Do not let emotions cloud your judgment. Je vais prendre de la régène si jamais c'est possible. Some more life from heals. Ouais. Your dash gives you reduced attack movement penalty for limited duration. Ok. Whenever an enemy starts hitting you, there is a chance your attacker becomes smited. 30% de damage becomes stunned. Ouais, 8% de chance de stun. De la merde, non? 25%, c'est un peu de la merde aussi, hein. Plus de régène. Hein. Oh, il y a du reflect. You heal back a percentage of the damage you were dealt and deal the enemy's damage back to it, multiplied before reduction. Damn. C'est marrant ça. Après, la vraie préhension de damage aussi, c'est cool. Hein. Oh, les deux sont cool. Hein. J'ai pas l'impression que tu puisses se faire one shot comme ça. Divine Shield, Armor Increase, whenever an enemy damage you, you hit back. Damage return. Oh, ça. Dommage, je pensais que ça allait upgrade la régène. C'est de la merde! Peut-être que j'aurais dû reroll directement le type de dieu. J'ai l'impression qu'une fois que tu rolls un dieu, tu le gardes pendant au moins 3 fois en vrai. Ça c'est Near Angel. Gigadam. Attaque, projectile, spell velocity, passive, experience gain. Damn, jeu.
Broken. Vraiment une crise. Je vais reroll le dieu peut-être. Oh, ça m'a l'air si low. Ok. Je sais pas où ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Je viens d'avoir là. On apprend. J'ai l'impression que les défenses ont tellement plus de sens que dans Hall of Torment. Mais c'est peut-être que moi. Ah, ça me fait chier, hein. Ah, ça me fait vraiment chier. Oh, c'est super visuel en plus. Voilà. 30 secondes, c'est long quand même. Hein. Régène. Je suis bloqué avec peut-être j'ai dû reroll le jeu alors. Je me sens stoppé. Alors, ok, j'ai Gadam. Chance to heal and kill, spell damage. In all honesty, I'd have already grown tired of this. You have some resilience, pal. Movement speed, spell speed, damage turn you into movement speed encore. La course rapide. Oh, je suis tellement vif. Trop lent, trop lent. Oh non, pas toi encore. Je l'arrive là. Ok. Damage spell increase. When you kill a burn number of burning enemies, an explosion occur. Non. Encore toi. Après un HP sur 2 secondes.
intéressant. Aïe. Encore! Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Oh, c'est quoi ça? Dragon Shrine, movement speed, évasion. Pick-up drops. Non. Armor expérience passif. Pas dingue, hein. Est-ce que je devrais me débarrasser de certains trucs? Ok, bon, c'est vrai que je suis mort tout à l'heure. Donc, stop. Là, j'ai des damages, mais j'ai pas beaucoup de tir. C'est si rapide. Je suis assez vite aussi, quand même. J'ai voulu prendre l'XP, c'était de la merde. Ah, c'est bon, j'ai de la régène, c'est fine. Damage. J'ai l'impression que je peux plus vraiment avoir de spell maintenant. Je sais pas si c'est juste de la malchance. Ok, je vais Qu'est-ce que... Euh... 25% de régène là-dessus. C'est un peu mieux en réalité. Je peux exploser. Encore? Mais... Ah, il me reste un reroll, hein. Ah, vas-y. Oh, c'est trop nul. Après, moi, c'est lightning, c'est mieux. Boom. Oh, c'est pas dingue. HP. De toute façon, mon deck est un peu figé là. J'ai pas vraiment de nouveauté. Ça c'est... Wow, 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 wow. On va bien régénérer un peu.
Ouf. Les membres du burn, je crois. Easy. Ça c'est pas dingue, ça c'est pas dingue. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh putain, c'est que des trucs là, il te fait chier. Oh voilà. Encore ouais. Je mets un bandage mur. Oups. Consécration. Pas de damage, attaque damage. Minority books. Non, c'est que des trucs. Waouh, 480. J'ai tellement envie. Heal and kill. J'avais quoi? 2% de heal and kill. C'est littéralement la même en mieux. Aïe. Ça commence à être un peu chaud là. Damage. Non, ouais, c'est pas dingue. Hein. Oh mon dieu. Je crois que c'est un peu la fin là. Il attaque un peu vite quand même. Oh mon dieu. Ah, je suis mort. Il attaque un peu vite, mon dash il est pas tout le temps up quoi. Et j'ai pas de clear. Hein. J'ai pas assez de clear en tout cas. Ok, mais c'était pas mal en recommande. J'aime bien. J'aurais préféré avoir un... Oh. Le personnage encore. Who the fuck are you? I meant, what are you doing? If we insist on knowing, you're gonna have to stay a while. Listen. Le Blade Dancer ultime. Ah, je peux le tester. Perk unlocked. Hein. Je peux le temps de dire le sign of je sais pas quoi. Oh, ok. Ok. Nixie, je m'appelle. Hein. Quoi que j'ai bloqué? Defeat the gargoyle en moins de 20 secondes. Je crois que c'est pas beaucoup. I'm Avoron. Ok. Ah, faut que t'ailles ici pour le voir. Ouais. When you take damage, become invulnerable for 3 seconds. This can... Wouah. Ok. D'accord.
Ok, ça a l'air un peu fortiche. D'accord. Alors, ok, ouais, c'est pour moi, c'est tout ça. Reroll dice, dash, range, more experience gained. Oh mon dieu. Ok, c'est pas mal. Giga pull range. Pour aller au feu de camp, ouais. Ouais. Peut-être qu'on peut vendre du coup? On peut vendre. More expert offers. Non, spell crit, spell speed. Spell damage, pardon, spell speed. Ouais. De me dire que il y a des gens qui font des deepfakes avec des placements de produits. Ouais. C'est vrai. Perte système quand tu meurs, je pense pas. Peut-être qu'il y a une duration, mais ça a pas l'air, non. L'inventaire a l'air commun. Ah, c'est comment la auto-attaque? Ça c'est basique, you can dash. Point. Oh putain, what the fuck. C'est de 8 on dirait. Vu que je fais une chose, je peux pas vraiment voir. Ça a l'air d'être de 8. Vraiment un survivor de Weed, Me, after his throne? No. Though if he could just take a short break and listen for once, that'd be great. Alors. Attacks become stronger, I curse. Dash drain enemy life, whenever you kill an enemy, there is a chance that it spawns. On va essayer de faire les summons du coup pour voir. Bon. Ah non pardon, c'est le truc d'XP ça. Non c'est big, j'ai même pas fait exprès. Insane. Broken. Start de fou ouais. Probablement j'ai pu garder pour plus tard ça. Pas grave. The daughter bears Non, no pas guilt for the toi. sins of her father. Taking Mort's gifts was wise, hero. Ok. Oh, j'avais pas eu ça tout à l'heure. Oh, ok, bon, c'est quand même cool. Vas-y, je vais prendre ça. Je peux un peu le nez. « 30% less damage, c'est pas mal en vrai. Il y a Daddy aussi, hein. Tu vas voir. Enfin, si j'ai la chance de le roll. The righteous laws must be madame. upheld. Stronger. Attends, il y a. Prendre le dash, à la limite, c'est cool. Oh, pipou le dash! Ah, en vrai, c'est plus rapide avec ça, c'est pas mal. XP.
tellement moins de... Faut que je joue au manuel. J'ai tellement peu de coverage. Mon dieu, son lit a l'air terrible. Alors. Just splendid today, not to brag. Shame you're stuck in here. Well, let me help you zap out of it. Il move faster, hein, c'est pas mal de MS. Beaucoup de MS quand même. Plein de sous Chain Lightning. Plus de pourcentage que tout à l'heure. Ouais, j'aime bien ça. Hein. Vu que je double hit, j'espère que c'est 2 rolls. Hein. J'espère que c'est 2 rolls. Si c'est pas 2 rolls, je vais être très triste. Spawn Ravens that attack enemies playing Cursed. Attack hits have a chance to spawn Phantom. Lucky, ouais. Dans Luck, ça inflige que sur les blessings. Hein. Sur les blessings. Je prends juste la Luck, je pense. Après les corbeaux, ouais, c'est nouveau en vrai. C'est nouveau, go corbeau. J'avais testé un peu. J'ai l'impression que ça met leur HP vert, j'ai l'impression que c'est des alliés, c'est trop bizarre. Comme j'ai. C'est tellement plus rapide. Ok, ça y est, je peux pas faire. Je me gêne d'une certaine manière. ASAP. Plus the Ravens. When enemy dies from curse, gain permanent damage. Quoi? J'ai même pas lu les autres. Hein. Mais ça m'a l'air broken. Hein. Alteration dice, gold gain. Je peux voir quand on passe la porte ou pas? Ah ouais, je peux. Incroyable. Incroyable! Je vais les laisser tuer du coup. Pour l'instant. Je pense que je suis mort. En fait. Je pense que je suis juste mort. Et j'ai 0 coverage. Oh putain, le défi. Quoique, je cours vite quand même. Quoique. Ah, il me faut ça. Il me faut du coverage. Oh, on va pas bien. Ah! Ok, il faut que je me gêne fast. Fast. Allow me to interfere as gods typically do. Space Lightning. On va voir si on pense ça, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? HP, Max Life.
Your attack have a chance to play weekend. Ok, bon, je peux pas mettre qui range. Je suis d'accord que c'est un peu la dingue, ouais. J'aime bien l'histoire de curse par contre. Oh. Help you? Well, we're not exactly helping you. It's your own fate. You're the one sewing it. We're just lending an eye, if you will. Life, 10%. Attack faster. More dice. Oh. Je prends les damage, je pense. L'attaque, plus de prod, plus de clear. Bye. Spell duration, hein. Parce que c'est pas là. Les combos ils ont pas de tag duration, c'est. Je les laisse faire en plus pour avoir du buff. Comment ça s'appelle là? Oh non, pas toi. Prendre la DR. Ok, box up. Oh! C'est que j'avais le temps. Your attacks have a chance to spawn phantoms. Enemies they pass through become cursed. And lose the percentage of their current life. Curse just dot en plus 1, on est d'accord? Ok, 7000 damage. Je prends du curse on it. Ow. Mais il a plus de doublage. Spell speed and cooldown are faster. You move faster. Lightning arms spawn on the battlefield. Les gars. Some more life from hills. Oh mon dieu. Oh. Mais, monsieur. Comment c'est long que ça? J'avoue que le lightning limite me buzz, hein. Il gagne combien de damage? 30 damage déjà. Oh, le courage avec les auto-attaques, tellement cringe.
Spell, speed, attack, damage. Faut cancel, hein. Faut cancel, faut gâcher pas. Ça va pas augmenter la vitesse des corbeaux ou quoi, quand même. Le cœur, c'est un attaque particulier? Non. Mon truc lightning est un peu merdique, hein. En vrai, non, en fait, c'est pas merdique. Maintenant que je pense. Quand ils sont hit par un spell, ils prennent plus de damage du curse. Non, en vrai, c'est big, en fait. Your attack become stronger and apply weakened. On ferait gêne. Business die, ouais. Crit. Oh. Ouais, je double hit. Comme ça. Ouais, double dash. Maximum damage, more skill, rarity upgrade offer. Bound to Nixie. Oh, j'ai pas vu qu'il y avait des tags comme ça. Bound to X. Lightning. C'est l'eau, hein. Ça c'est l'eau aussi, hein. Oh mon dieu. It's in a wider area. You attack faster. You gain more dice to alter your god offer. J'ai bien l'idée de banish en soi quand même. Oh. Combien d'HP là? Est-ce que je peux voir? Je peux pas voir. Je vais avoir une source de regen cam. Pas de savoir, mais. Je vais me prendre ça, hein, vouloir le sidestep. Hein. Moi j'ai du reset de dash normalement, donc il va vraiment brûler. Encore. The best offense is a good defense. Je suis pas sûr de celle-ci. Hein. Oh. Banish. Je peux pas banish la meuf. Oh, je peux banish que 1. C'est limite que t'allais banish absolument tout. Ok. Movement speed. Hein.
aussi. En vrai, le jeu est cool. Pas mal d'idées cool hein, pour un survivor. Je veux dire qu'en général les survivors sont nazes, mais... Oh, c'est quoi ça? The stone pulses with dark energy. Lose 22 HP, attack damage, 44% slower spell damage. 166% damage against enemy below 50%, plus 100% damage against enemy above. Mort HP pour l'attaque damage, je pense. C'est simple. Attaque damage. Oh. Je dash dans le pied. Je vais pouvoir traverser. Giga armor. Combien de chances de réduction là? 20%. C'est pas dingue hein. C'est un peu de la merde même j'ai envie de dire. Les corbeaux ils font tellement le taf, fais attention. I wonder. Plus de gobo, plus de damage. Ça c'est 20 heures. Je sais pas c'est combien en heure d'été. On va check. Hein. Normalement ce sera comme d'hab. Hein. De l'heure d'été. C'est ce truc vert. Hein. Oh, merde oh, je pouvais pas voir. Il faut que je tape comme tout à l'heure. Chien. Chain speed. T'as plus de proc par seconde. J'aime bien l'idée d'avoir plus de proc par seconde quand même. Ah, parce que oui, du coup ça passe novice, adepte. Ah, ok, putain. Ok, je comprends. Ah, oh, je vraiment. J'avais pas fait gaffe. Stylé que ça marche comme ça le resto de rareté. Il move faster, giga speed. Ok, du coup je peux chain lightning en... Ah, plus de chances de proc, ok, j'aime bien. Je vois l'idée. Gigadam, 100% débarrassé. Damage, blablabla. Bon, c'est tellement de damage. Movement speed.
J'aime bien le fait qu'il est mort XP. C'est quoi ce truc vert du coup là-haut? On va à quel point c'est loin. Oh! Genre. More, life via heal, regen, giga armor. Whenever an enemy damages you, you heal back. Ah, si je reroll, est-ce que j'ai les mêmes raretés? Je vais tester. Non. C'est trop facile. Ok. Oh. Vigorous belt là-haut. Attaque damage, armor, ignore 10 bureaucrates. Bah, je vais pas en faire ça parce que tout à l'heure je me suis fait baiser. Mais du coup j'ai gagné. Belt. Ok, la mienne elle est rincée. Pickups. On va bien avoir x2 sur ma pick-up pen, sérieux. Je dirais pas non. Plus de corbeaux, plus de damage des corbeaux, ça, j'ai pas l'impression que ce soit big. Après c'est novice, peut-être que c'est massif. Hein. Est-ce que l'état de when you kill a number of enemies? Pas comme état de... Oh. C'est plus lent. Ah, ils ont repris pas mal de codes qui sont vraiment cool. Ça, j'aimerais bien limite que Necropolis ce soit ce genre de gameplay, tu vois. Vraiment en Survivor. Au final, c'est un petit peu le genre en vogue, non? Parmi les nouveaux, entre guillemets. Genre... Il y a un giga ring au sol. Plus de régène. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. More new skills. More new skills. Ok. Oh! Pick-up range. Oh, expérience passive. Y'a pas de slot, non. Ou alors, y a pas le... Je sais pas ce que c'est, ça, mais c'est pas un ring. Hein. Je sais pas ce que c'est, une sorte de relique dedans. Ouais, c'est un bracelet, ouais. Par exemple. Voilà. Par exemple. Rework sans prix, mais rework peut être faire. Tu penses? Je vois que ce sont des mécaniques qui méritent de rework. Des trials peut-être quand même. Mais sans Doom, je pense pas. Si récent sans Doom. Bon, je suis mort là tout à l'heure. Un tout petit peu avant ça même. On est sur un PB. Oh. Encore toi! Fuck you! Fuck off! Dégage! Ah, j'ai presque envie de rire. Ok.
plus de corbeaux. Il dice from curse. Oh. Attends, est-ce que c'est... Je suis obligé de tester. Est-ce que c'est dynamique? 106. Oh, c'est pas dynamique, FF. C'est Katarina dans le trailer, qui sera utilisable. Après, je veux dire, vu les symboles qu'on voit, c'est le lore un peu, non? Je sais pas. Still stuck in that graveyard. Je suis pas expert du lore, mais. Pas trop envie cette histoire là. Il me prise. Oh, c'est drôle. J'aimerais tellement moins de sceller ce mon dash, mon dieu. Spam encore plus, beaucoup plus. Alicia ou Uber Katarina. Si c'est un truc du genre, ce serait cool par contre, là, j'avoue. Oh, what the fuck? Wow, 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 wow. Qu'est-ce que quoi? Putain, ça a escaladé un peu vite là quand même. What the fuck? Dans 20 minutes, no spoil, no spoil. Si jamais il se passe un truc, je veux pas savoir. If you attack obstacles, they deal damage equal to a percentage of your attack damage and apply your attack statuses. Oh, c'est stylé ça. Les styles d'attaque. Hein. Ravens. J'aime bien mes corbeaux quand même, hein. Mais j'ai envie de tester ça aussi. En même temps. Dracula. Ok, frère. Il fuit. Dead bitch. Dead pas en fait. C'était moi qui suis mort en fait. Mon dieu, j'avais plus de dash. Dead bitch. C'est quoi ça? J'ai vu 215, je sais pas ce que c'est. Powerful Snake Knife à la critique. À la critique, pardon. Gigadam. Meilleur attack time. Je perds du crit. Mais l'XP et tout ça là, incroyable. Spell duration, 215, ok. C'est une Vampire Survivor, c'est possible, je sais pas trop. 5 secondes, 4. 3. GG's! Hey! Ok, première victoire.
GG, il est quelle heure? Ok, nice. Nice. Et ça, du coup, c'est l'acte 1. Et malheureusement, il n'y a qu'un seul acte pour l'instant. C'est ça l'histoire? Star Crux Unlocked. Et c'est peut-être juste la première étape de l'acte 1. J'ai pété mon truc. Ah, voilà, ok, c'est ça. Ok. Ah non, c'est pas ça. Parce que... Ah, je peux rendre le truc plus dur. Oh. Ah ouais, putain. Ah ouais, putain. Ok. D'accord. Dracula's Wing. Easy kill indeed. Qu'est-ce que j'ai débloqué comme passif? Est-ce que j'ai fait ça? Et j'ai fait ça. Ok. On va se push ça ensemble un peu, non? Boom. Samurai, des Uber lycée au Katarina, des nouveaux Uber Why Not, mais des esquives, pas des boss qu'on connaît, qu'on boost summon. Après, c'est avec des... Attends. 100% more damage. Ok. Sorte de culling. Giga culling, hein, putain, c'est 100% mort. C'est quoi ça? Skeleton Trophy. Ok. Poularia. Pas mal, c'est beaucoup. J'ai quoi ici? Je peux faire ça à la limite, hein. Oh, c'est tellement massif. Staff of Danger. Je peux lire ça. Je peux lire ça. Ça, je peux l'acheter un peu. Boum, boum. Boum. Juste pour comparer. C'est fine. Peu importe. Je dis que je préfère l'XP. Je pense que j'en ai un peu rien à foutre maintenant, mais bon, c'est jamais. Je vais essayer de la descendre comme ressource pour un moment donné. Et je peux vendre, c'est vrai. Dracula, pas si dur, ouais. Pas si dur. Ah. Oh. Goy. Je suis le vendeur, je crois. Ok. D'accord. D'accord, ok, c'est stylé. Le weeaboo. C'est moi. C'est quoi ça déjà? C'est le... Ah, Bound to Nixie, ok. Ok. Wizard Who's. Tâche cooldown. J'ai mis un ACDR dessus. Hein. Le 3 de reroll est cool, hein.
Top Hideout Gaming. Attends. J'ai envie de réussir avec elle du coup. Après du coup... Attends, oh, j'ai débloqué un deuxième passif. Attaque damage. Classique. Mais l'invue... On va go faire elle, Can be death. I can. You I doubt. Ah, les smileys, ça me brise. Ça me brise intérieurement. Sympa comme petit jeu, ouais. En vrai, c'est dommage, je pense qu'il n'y a qu'un seul acte pour l'instant. Alors attendre pour la suite, mais... Apparemment c'est censé sortir là dans le mois prochain, je crois, on a lu. Deuxième acte. Ce sera sûr. Dire le jeu coûte 5 € quoi. C'est pas mal. Tu vois par exemple je préfère ça que Survivor, la Deep Rock Survivor par exemple. Je vois que Survivor est vraiment clean mais ça je trouve ça dommage que ce soit toujours les mêmes boss. Ça fait un peu chier. Ah j'aime beaucoup celui-là quand même. Hein. Après il doit être étrange, il est sur le trône tu vois. Et ouais ce que je veux dire. C'est le boss. More damage, je l'ai mis. Dash damage and knockbacks. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai je me suis renseigné un petit peu sur Dragon's Dogma là, hier. La dernière fois on en a parlé vite fait, j'étais en mode ouais, je sais pas, ça m'aille pas du tout. Et j'ai regardé un petit peu de gameplay. Et en fait j'avoue que ça a l'air assez stylé. Hein. Parce que ça a l'air vraiment... T'es dans un monde et t'es lâché dans la nature. Quoi. Et vas-y, bonne chance. Et j'avoue que ça a l'air plutôt cool. Peut-être que je plongerai dedans, mais pas avant un moment en tout cas. Je pense pas que je le fais à la release, vu qu'il y aura la préparation POE. Spell Area is increased. Les ranges et les mages sont plus francs, c'est avec une augmente et giga pour pertinence d'un personnage. Yep. Ça, je suis d'accord. Après, faut voir après. Même que les outils diffèrent pas mal. Hein. Là, j'ai pas débloqué tous les passifs non plus sur les autres. Je sais pas trop. J'avoue qu'avec le knockback et juste l'upgrade, if you attack a Frost Freeze Ring. Ah ouais, pour plus tard. En vrai, c'est sûr que j'ai une meilleure arme que ce que j'avais avec mon autre personnage, quoi. Le personnage, j'ai start, j'avais littéralement pas d'arme. C'était un petit peu tricky, quoi.
Ah ouais... Je stacké de la AOE pour l'instant. On verra ce que je chope. Pas Lightning. S'il y a Lightning, je reroll l'instant. J'aime bien go Fizz ou Fire. Vite. Oh putain, c'est de la merde. Bandor trash. Là par exemple je vais galérer, j'ai eu 0 spell là. Enfin si j'ai Shuriken mais... Ça va probablement tomber. Ok j'ai peut-être menti. Ok j'ai menti. XD. Ah, je galère là, c'est chaud là. Ok, nice, fire. Qu'est-ce qu'on prend? Ok, météore, boum. Giga AOE en plus? Ouh, ok. Oh mon dieu, le pilier, j'ai mis un grand dash dedans. Deux fois. Deux fois, je pensais que je pouvais passer derrière. Area... Ok, giga area. Faut que j'arrête de trouver. Pool, area, XP passive... Et encore, j'ai pas vu mon item, tu vois. J'avoue qu'avec un peu plus d'item, elle a l'air un peu fortiche. Après, je veux dire, même le melee, il a l'air un peu fortiche. Attends, t'as une invulnérabilité avec 30% d'uptime, c'est pas mal quand même. Ah bon, c'est pas exactement ça, quoi. Si tu peux pas toucher, t'es pas invulnérable. Une fois, t'es invu pendant 3 secondes, c'est stylé quand même. Hein. J'ai de la giga AOE donc. Blazing. C'est moi ça. Météore folle. J'ai envie de all-in météore vraiment. Projectile count. Là, c'est plus long que les autres, non? J'ai l'impression qu'il est super long. Ah oui, 2,7 ou 2,4 ans.
de la MS ou de la CDR là-dessus, ce serait cool. Gifted by Winter herself. Shuriken again, your attack shoot more proche, that knocks enemies. Your dash, même CD. Pire sur les shurikens. J'ai beaucoup envie de go full spell, hein, fais pas attaque. Oh! Mon dash c'était si troll. Hein. Mort proche, bon damage, dément damage sur ennemi vu par ailleurs, rotating blades. Yep. Gain attack speed for each rupture. Hein. En vrai, ça c'est. Ah. Non, c'est pas ouf. J'ai pas envie de scale l'attaque. Hein. I'm back, Hassel. Il est tellement toxique, lui. Oh mon dieu. La collision. Je sais pas si je peux deflect avec mes fireballs. Si je peux. Dive your dash pour Ice Shard. Spell hour. Peu dash quoi. Je prends un hit, je meurs. Pool, XP passive. Ok, moins de max HP, attack damage. Passe pas le cooldown mais plus de spell damage. More heals. Reject, Darkness. Attack damage, c'est un peu de la merde. Les cooldowns beaucoup plus longs, c'est chiant aussi. Dommage, lumière. Gain attack damage for each abominable enemy. Frost Zone, spawn là. Ok. When you kill a frozen enemy or chill immune enemy, there is the higher chance that it drops an item. Ouais. More heals, more adept offers. Ow. Ow! Burning enemy, leave a fire behind, your spell damage is increased.
Morski level up. Pas de puissance. Ah, c'est ultra anxiogène. Mes HP là. Évasion, luck, armor. C'est vrai que pourquoi je joue pas avec ça? C'est là. Je l'avais pas vu sûrement. Je ne pas, je dois avoir laissé tellement d'XP. Player, whenever an attack. Oh non. Doit fire the damage enemy. Je sais pas si c'est par projectile. Hein. Peut-être que je devrais tester. Parce que si c'est par projectile, c'est insane. Hein. C'est un death par projectile. Hein. Ah non. Ah bon, c'est pas ouf, il faut en mettre là. J'aurais pu le tester, je pense. Become stun. Oh merde. Lose 9 life. Hein. Ok, c'est fine, spell damage. Giga spell damage, ghosts, attack you. C'est pas une attache pas. Oh non. Je mens. Ou pas. Oh, j'avais pas de dash. FF. FF. Le dash est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Et Météor, c'est bien de la merde, j'ai l'impression. J'ai pas regardé les... Oh, un nouveau encore. Quel Chad. Attends, il a l'air ultime, lui. Who are you? I go kill death. Me go kill death. Un build de life. J'aurais bien aimé que non. Mais c'était trop dur de régène, je prenais trop de hits. J'étais trop lent. Non, il fallait que je chope un autre dieu, je pense. C'est marrant. Ok, il faut que je vole des trucs si je peux. Pourquoi? Pas compatible, en fait. C'est lié à lui? Ah, c'est lié, merde. Mais peut-être une fois que tu l'équipes une fois, c'est lié à jamais? Ah ouais, merde. Ah ouais, merde, tu peux pas jongler peut-être. Ok. Parce que je veux commandement de plus. Ah oui, ok. Bind unequipped. Unequipped, pardon. J'avais pas fait gaffe. Hein. Learner's Diamond, J-Well. C'est un J-Well. Adaptophone. Luck, Sharp, pool rien.
pas les thunes. Je veux. Oula, il va. Ah, je veux. Vigorous, trop hâte. Pas de damage, more Legend Offers. Assassin. C'est pas mal ça. On va réserver un truc comme ça. Il me faut une arme à sapin. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Mais j'imagine que c'est un Tchad. Ok. Ok. Mondage 2,4, pas 2,7 cette fois. Ok, Cyclone Main. Ok, c'est mon personnage ça. Fuck les mages. Je vais en mêler main. Oh, parfait. J'ai pas regardé les défis par contre, mais c'est pas grave. Shogun demande de bench ou barrière, il attaque become stronger and area et knockback. Enfin, je veux dire, je suis obligé. Area, knockback, plus de damage. Je suis obligé. Bon, il me faut une arme très fast par contre. Attaque damage en plus. Boum. C'est-à-dire que je veux que des sorts qui vont me support. Avec ça. Non, j'ai absolument pas fait ça par contre. Tu es 25 ennemis avec un single strike. Oh, ou alors ils veulent dire... faire 25 one shot. Death has taken many life forms before their final grain of sand had fallen. His theft of time cannot be allowed to continue. Okay. Time field. Create a time field at a position that slows all enemy and misses in it. Okay. Your dash leaves a vortex pardon, that pulls enemies in it. You gain more XP. Ah, je pense que le choix il est vite vu là. Hein. Bah en même temps j'ai envie de voir ça. On verra plus tard. XP. Il est très cool hein. Oh, on dirait que tu t'accroches au mur là. Bizarre un peu. Un ring. Bof. The God. J'avoue qu'il est très stylé hein, visuellement. Le dieu Xelor là. We would not be able to assist you, hero. For this, I thank them. Régène. Pas boring quand même. Elle est un peu boring elle hein. Ok, wait. Heals, Adept of Her, ouais. Go big. Look. Je suis giga de DPS par contre, après j'ai pas d'arme en même temps. Il me faut une arme. Je fais tellement peu de damage. C'est un peu ridicule. You deal more damage when enemy barrier, your attacks become stronger et AOE, your attack hits have a chance to create a chain at rotate. J'aime bien celui-là. Ouais.
The sands of the hourglass can Yo, only vous êtes be filled outside bon, of c'est là, mais ça manque un peu d'équilibrage. Une run avec Death, Times, victoire assurée limite. Ah ouais? Bah, attends. Ah oui, mort, hein. C'est l'espèce de Necromancer, ouais. Après, c'est fine qu'il y ait de la RNG dans ce genre de truc, non? XP, whenever you take an experience challenge, you gain movement, attack and skill speed. Damn. J'aime bien ça. Spell duration increase, j'aime bien ça aussi. Ah, ils sont tous cool, hein. J'aime bien l'idée de ça. Attack speed. L'expérience aurait été un peu plus opti, j'imagine. Mais on n'est pas pour jouer opti là pour l'instant. Oh, monteur. Speed. Et le jeu est cool, ouais. Il y a des bonnes idées. Je sais qu'apparemment il y a qu'un seul acte. Donc j'imagine qu'il y a que cette map du coup. Pour l'instant. Ouais, un peu dommage. Mais je suis curieux de voir la suite. Whenever you gain a level, you gain a random blessing for a limited duration. Ah, c'est juste pour une petite duration. Your experience pool is increased whenever you put an experience challenge for an enemy, takes damage based on the... Wait, what? Ok, c'est marrant ça. Oh le rolo. Ça va être chiant. On attaque speed d'un coup là. Avec le buff. Bloodlust. You can attack speed for each rupture. Ça c'est pas mal, j'aime bien aussi. Attack the chance to create a chain. C'est de l'AOE, de la duration. Taking blade spawn away from you. Celui-là je suis pas fan du tout. Il y a les chains. Hein. Je suis vraiment à DPS par contre. Une arme. Je fais 0 damage. Smite, regen, armor. Je mets la regen quand même. Voilà dans le life. Une arme, s'il vous plaît. Juste une arme. Oh mon dieu. More life from heal, régénère plus, sur dash, give you reduce attack zone. C'est facile. Hein. Oh, t'es en vue pendant plus longtemps. Pendant 0,02 secondes en plus. C'est un peu aux F, non? C'est big ça. Poularia, XP passif toujours.
J'aime bien le sample doit être cool aussi, hein. Je comprends pas à chaque fois, mais. C'est cool quand même. Assez agréable. Bon, je suis très mêlé donc c'est pas très grave. Giga Chain of War en expert. Oh, ça dure tellement longtemps. Ah, je suis obligé. 7 secondes maintenant. C'est limite de l'attaque speed ou un truc comme ça. On va en prendre plus. Oh mon dieu, je vais pas mon dash. Régène. Hein. Ouais, c'est cool la régène, mais. Je veux des dames là. Ah, déjà? Oh, oh c'est un homme. C'est mécuriant. J'avais pas de dash. J'ai dash comme une merde. Je vais mourir. J'ai fait n'importe quoi. Je peux être temporiseur, ouais. Plus que temporiseur. With infinity at your side, je dois pouvoir, ça devrait pas être compliqué. succeed. Juste pas que je fasse des dash de merde comme j'ai fait au début. Create a time field. 30 secondes de durée de CD, c'est tellement big. Juste 1% plus. Mais ça passe en adepte. Juste 1% en plus. Oh, je le dash. Parce que j'avais le temps. Looks up. Non. J'avais qu'un seul dash. My bad. Oh, j'ai trop mal joué. Et je suis 6 DPS. Gogan. Il me faut une arme. Please, il me faut une arme. Voilà. Mais comment j'ai pu ne pas loot d'armes sans déconner? Oh, another! Si je trouve Drugsby. Et Relumina. Oh, please. C'est là que ça, je comprends quelque chose. Armor, attaque damage. You know how some say death is only the beginning? On a long enough timeline, it's true. I only wish my father would see it so. Broken. Broken. Expérience shard. Attaque damage. Me don't read book. Me smash. Mais j'ai toujours pas d'arme. Je vais
pas un truc de ouf. C'est même une arme grise, y'a pas de c'est juste une arme. What Mort offers is a fraction of Death's powers. Even so, it is enough to give you insight, and knowledge is a power. Power. Oh. Je sais pas claquer mon rôle maintenant, c'est... Oh, s'il te plaît. Bon. Please. Merde, j'ai confondu un truc avec ça tout à l'heure. Un shrine que j'ai raté, je croyais que c'était le buff de damage. Oh, j'ai raté un shrine du coup. Wow. Oh, enfin. C'est même pas pour moi. C'est même pas pour moi. Interesting. Stronger et chance sous trigger une autre fois. Du coup, tu veux pas avoir d'AOE. Whenever you kill an enemy, there's a chance to spawn a weak expand shard. À nouveau, lifelink. Every few attacks without seekers that delay the XP. Non mais j'ai absolument pas fait ça. Non mais les succès Steam sont bugged. Régène... Oh! J'étais à ce côté. Pas le gros bonheur, hein. On déconne. Putain, j'ai 0 spell. Oh, ça va être chaud là. Oh mon dieu, c'est honteux. May my powers aid you in your plight. Je jette même pas des putains de slime sans déconner. Quelle coche. Allez, je suis à deux d'aller sur un autre personnage pour looter une arme sans déconner.
C'est honteux. Ravens. J'aimais bien ça tout à l'heure. Ça, ça a un peu moins de sens cette fois, mais bon. Damage. Oh, j'ai jamais été aussi ZDPS. Eh ben. Oh! Enfin. Putain, enfin. Wouh! Voulez mon DPS. Enfin. Ok, ça y est, on joue là. Oh, j'ai gagné en attaque speed et tout. Ok, là on joue. Là on joue. Tellement osef tout ça. J'imagine c'est fine. Pas agréable comme les dashs sont réactifs. Hein. Pas dingue, mais c'est beaucoup mieux. Mais pas dingue. Armand, y'a dash. Question réduite. C'est très osef. Un trigger, hein. Il faut des triggers. Hein. Il sort de l'arène, il triche. C'est marrant, je focus le rouge, mais c'est l'autre qui meurt. Refuse attacks, shootout seekers. C'est lourd un peu, hein. C'est de la merde quand même. Ouais, c'est les squelettes quand même. Mais qui est tous les 17 squelettes? Il reste 24 secondes. Movement speed 150. Peut-être c'est insane, hein. J'ai jamais essayé à go tester, hein. Un orc mignonne caca. J'ai jamais vu ça de ma vie. Execution, whenever you kill an enemy, there is a chance that it spawns. 24% de chance, insane. Boom. Vanish dice. Ça veut dire que je peux utiliser ça et ensuite je peux swap. Hein. On va faire ça. Si tu veux, c'est insane.
I'm a volatile spirit. You, on the other hand, seem quite dependable. Je vais invoquer mes potes, ouais. Je vais invoquer mon gang. Mon gang. Mais c'est ridicule. Après, ça passe adepte au moins, non. J'ai envie de une l'attaque. Non, on va voir. C'est nul, hein. Oh mon dieu, c'est si low damage. Il a l'air misérable, j'ai même... Oh j'avoue, ils font si peu de damage. Oh ça va en vrai. Moins... Ouais, ça a l'air misérable. Oh, il y a un grand moins 10 qui pop de temps en temps. J'avoue, ça a l'air un peu naze. Hein. Oh, ça a l'air un peu naze. Armor increase, régène. J'ai si peu de range. Sorry, Dad. Sorry, Dad. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais... When enemy dies... Oh, c'est insane. En vrai, j'ai pas de curse on it, donc bon... C'est vraiment si pire. C'est quoi ça encore déjà? Banish, reroll. Je vais reroll. Je banish skeleton. Après, si j'ai des buffs pour mon attaque plus tard, peut-être ce sera bien. Bon, du coup, ça aurait été big vu que maintenant j'ai du curse sanit. Mais bon, trop tard. Si peu de damage et je suis si mêlé. Je suis en mort. Ok, fuck ce personnage. Fuck ce personnage. Oh. Ok. Ouh. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Why you stare? You're crowned. And you called me a warrior too. Ah, calm down, take breath. It's few here. Look, is a lot to explain, but I try best. I'll just go kill. Ça c'est trop con. Me just go kill. Ouais, ça double hein. Oh. Pas trop fait gaffe, j'étais bloqué mais... Ah, ok. Plus de MS. Hi, I'm Mary 2.3. Ça casse les couilles. Hello.
Une waifu, si seulement il y en avait qu'une. Oh putain, c'est dégoûtant. Ah, je peux plus lui parler, merde. C'est quoi ça? Ooze. Le slime. Yep. Putain, Kalemo, c'est la tsundere, elle. Oh putain, j'ai tout débloqué, qu'est-ce que c'est? Your armor doesn't give you any damage reduction. You gain 1% damage for every 1 armor you have. Ok, c'est stylé. Any barrier 60% smaller, you deal 100% more damage to enemy without barrier. You gain 14 area. Oh putain, j'ai envie de go again avec lui du coup. Ah ouais, c'est stylé. Ah ouais, stylé. C'est passif sans coup là. C'est bon, je suis débloqué là. J'ai littéralement 0 gain pour elle. C'est pas ce qu'elle joue, mais... Du light du coup? Même pas. Elle joue autre chose. Eva Life. Pas la mêle. Flavor. Oh. Ok. Ok. Dash 2,4, classique, normal. Normal jusque là. Putain, l'icône en bas. Vraiment un chien battu. Ça a l'air clean. Cascade main. Death really overstepped his bounds, taking mortals before their time comes. Lady Justice will not be happy. Je crois que ces animations sont trop agréables. Et 3% c'est tellement peu. 3% de 2,4. C'est rien. Ah ouais. Oh. Gigadam. Ok, c'est ma run. Il me faut juste une arme. Même galère qu'avec l'autre. En plus, ça a l'air bien avec ce personnage, ça a l'air cool, ouais. Mais je sais pas trop ce que je veux faire pour l'instant. J'aime bien ça, tu vois. Ah ouais, Gigadam avec lui. Shuriken, c'est cool aussi. Chain, c'est cool aussi. Ils sont tous cool en vrai. Ils sont tous bien.
prefer summers over winters, right? Bien sûr, évidemment. Météore, c'était un peu de la merde. Ça, c'est un peu de la merde. Ouais, j'ai menti. L'été, c'est le pire. Pire des saisons, l'été. Et je pouvais pas lui dire la vérité. Let him feel the heat. Eh ben... Je sais pas si le burning ça se stack. Si ça se stack, c'est insane. Mètres avec Scali. Non, c'est pas l'air de stack. Peut-être que je peux pas l'upgrade alors l'autre attaque. On me dire. Je sais pas s'il y a une limite de spell. Peut-être qu'il y a une limite de spell. Hein. Je peux avoir en même temps. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Giga speed plus 1 spell proche. Oh, c'est ça, ouais. Attaque speed égale plus de proc. Chain of War, you deal more damage. Level 4. R. Oh ouais, ça doit aller. Comme l'attaque speed. J'ai mis un grand dash dedans. Ouais, ça peut être tranquille. Non, je pensais que j'allais les tuer. Putain, c'est vrai que la deuxième vague, ils sont plus dans qui Explode. Sword! Big! Pop off! C'est une épée de merde, mais bon, ça ne peut rien avoir. Pick one. Pick one, elle m'a dit. Hit chance, speed. Speed. En vrai, c'est tellement insane, 13% d'attaque speed. C'est tellement massif. Et vite, c'est que sur l'attaque en plus, je crois. Je crois pas que ce soit sur les spells.
les damage. Oh mamma mia. Ok. GG's. J'aimerais tellement avoir de l'AOE. You dash become longer, you are faster. Yeah. Évidemment, je suis plus rapide. Faudrait un autre proc de rupture. On va encore plus d'être exposé. Careful messing with your fate, mortal. You are but men. Gods dictate your paths, not you. Or Ça va être those maintenant. despicable know-it-alls. Ah, ouf. Ouais, bon, c'est ok. Pas ouf. Un peu dégueu même. Je vais up. Oh, evade. Je pensais que j'avais le temps de style step, mais pas du tout. Non, ils ont tellement enchaîné. Stronger, bla 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 bla. Nul. Meteor from the skies, naze. Naze. Putain, tout est nul. C'est quoi ça? Une relique. Oh non, voilà. Oh, ça te donne un dash en plus. Bon. Ah bah je veux des bots ultimes qui me donnent des dashs en plus. J'aurais essayé peut-être que tu peux rester à côté du fruit quand même que ça te heal, comme dans d'autres jeux. Ok non, quand même pas. C'est le moyen. Bon Magil. Oh mon dieu. Oh, c'est pas ouf. J'ai des rerolls par contre maintenant. Avec le nouvel item que j'ai tout à l'heure. On a besoin. Super. Ouais, nouveau perso. Ouais. Je voulais préparer un nouveau personnage. Je pense que j'ai tous les personnages là. J'ai tout le test. Damage for each immobilize enemy. C'est low, hein. Le jour que je vole. Their attack, shootout, rupturing, shuriken. Damn. Oh, j'ai tellement de damage là. Ouais, une source de recovery. Plus de shuriken.
plus de shuriken. J'aimerais vraiment avoir plus de chances de proc. Hein. Super. Attends, j'ai vu un d'évasion là. Oh putain, je suis trop content. Un d'évasion. Non. C'est mieux que rien, j'imagine. Bon, je chill. Où sont les heals? Oh! Oh, c'est de la merde ça, non? Attaque damage, c'est rien. Où sont les heals? Un puits, un truc. C'est ça encore? Oups. Ouh. Les autres par dedans. Il a fou ça non? Movement speed, recharge dash. Monac. Donne-moi un truc de fou. Oh, oh, la sainte eau. Putain, dans le mur. Ok, ça va. Je vais tuer avant. Une autre en bas là, ce serait incroyable. Il y a 3 trucs là. Oh! C'est quoi? Hit? Nothing else. Je reviens sur mes pas pour que je pense. Non! Oh mon dieu. J'ai pris tous les damages. C'est pas. C'est pas. Oh, c'est pas. Oh, c'est pas. Il me faut de la régène, il me faut un truc. Non. Le fou est trop bien. Ah putain. En vrai c'est dommage, j'avais pas de source de régène ni rien. Après le perso a pas de gear. Mais le perso est cool. J'espère que j'ai débloqué un truc. Le perco. Oh j'ai débloqué deux scrutins. J'espère que le perso a des passifs de fou. Let's save someone then. There's a specific one I'm looking for.
Oh, elle a pas fait de smiley cette fois, trop triste. Trop triste, ça y est. Oh, movement speed par level. You attack a player random statue for a pool of 8. Each statue has separate 6% projections. Ok. Les deux sont cool, hein. Les deux sont cool, hein. Alors en vrai, j'ai envie de tester lui à nouveau. Avec la giga, ouais. Tornado. Boum. Boum. Oh putain. Je sais pas, ça fait chier. Oh, je peux vendre les... Ah, c'est une relique. Une relique, c'est quel slot encore? Ça. Reroll dice. Attack range. Attack range! Oh, c'est broken. Putain, il me faut 960 ans. Si je les habille. J'ai envie de choper de la pick-up range. Hop là. Oh merde, 961. Oh, fait chier. C'est lui. Boum. Okay. D'accord, j'ai rien là-dedans. Ok, gaming. Gaming. Attends, mais je devrais avoir une range tellement meilleure. Je vois pas la différence. XD. Je vois pas la différence. Oh, c'est juste pour les projectiles. Oh merde. Oh voilà. Unlucky. J'aurais dû lire. Ok, c'est la run. So chilly down here. Let's get this over with quickly. J'aimerais bien du coup choper la range et le knockback de l'autre. Je veux pas prendre ça. Ça on s'en fout. Ça se bannit déjà. Ouais, pourquoi pas. C'est aux F un peu. My sister got you first, of course. She just can't stop meddling in mortals' affairs. Well, for once she's not the lone fox on this. C'est de la haut aussi. Mais c'est 5%, c'est ridicule un peu. Espérer le upgrade comme tout à l'heure, quand c'était 5 attaques, c'était pas mal. Hein. Oh, c'est quoi ça? Hey buddy, move! You fight someone else, someplace else, I'm trying to relax. Here, chase after this shoe. Catch the shoe. Catch the shoe. Oh, c'est broken, hein. Je dois d'essayer de l'ignorer pour voir ce que ça fait, mais...
pas aller à ce point. As cold as Lady Justice régène. Que je veux, ou alors le repeat, ou alors AOE damage knockback. Le pise. Idéalement, je veux aussi du gear pour du reroll. J'ai même tout ça, c'est un peu low quand même. Medium. Ah, c'est ça les items pour scaler. Ok, ça doit être ça. I see upon you the blessings of Régène. J'aime bien la régène. Voilà, c'était la plus excitante. Pas devenir expert. J'aime bien, mais peut-être pas à ce point quoi. Ça fait beaucoup là. One more like this one. Bad. Yo Tony, merci pour le resub mec. J'espère que ça se passe. Je fais pas touch quoi, j'imagine. Non. Oh, JAE. J'ai pas envie de. J'ai pas envie de céder là-dessus. Je peux avoir beaucoup mieux que ça. OTP ombre. T'es rendu où là? Vite. Ah voilà, oh, tu one shot pas vraiment? Oh ça va être terrible. Oh c'est si low dame. Je prends d'armure là par exemple. 15, c'est même pas 30 damage pour ça. Lady Justice is harsh, but also merciful. Order is a difficult thing to maintain, En plus, GG déjà. in the realm of the gods. T'as eu d'autres rips ou pas? C'est pas la magie des crises, on s'en fout. Oh putain. Vas-y, go, on ça. Ça reste un peu d'AOE. Le chill est cool.
Le type? Non. Oh, ouais, c'est cheveux direct, non? Rat blanc, c'est assez simple. Même de plus rencontrer. I thought Winter had my back too, and then she betrayed me, her own sister. And that's just the tip of that iceberg. Bon, c'est naze, c'est naze. C'est lourd, hein. J'aime pas du tout le début de run, non. Oh, on va jouer. Wizard. Super. Donc sur bêta demain, tu participes. Il y a un truc à gagner pour la bêta ou c'est juste Take from my juste pour blessings, tester. champion. Je prends. Ouais. Ah tiens, vous êtes combien? Oui, classe baroudeur, il y a plein de gens qui se foutent de sa gueule, mais j'ai pas l'impression qu'il soit nul. Hein. Pourquoi les gens se foutent de sa gueule? Crit de chance. Crit de chance. Oh merde. Big. Giga régène encore. Chiant. Ok, ça c'est big. Ça c'est big. Je réduis le ban le chill à gauche. Tu vas penser. Je réduis le ban. Oh mamma mia. On banne ça. Et on prend ça. Mamma mia. Ok. C'est bon, c'est ma game. C'est ma game. J'ai bien fait de pas prendre les attaques au début. J'aimerais tellement avoir d'attaques speed. Beaucoup plus de crits. Ça va pas être possible.
On va finir ça. Alors, c'est pas le meilleur joueur de Warpus, mais il est largement dans le top quand même. Armor. Buff la régène. Dernièrement. Pas vraiment de dodge, j'ai l'impression. Oh, je devrais tellement l'attaque speed, sans déconner. For all their naive presentation, the fates are incredibly sharp. Attaque. Dommage, fait chier. Une attaque de moins pour faire le cercle. Emerald. Ah ouais. Le fight de... Oh merde. Le fight de fin c'est toujours le même. C'est pas là. Chigargène... Careful, I'm hot. Pas faux ce qu'elle dit. % de chance de réussite. C'est pas mal. C'est bien. On prend que des fights maintenant en plus, non? C'est ça? Oups. C'est si nul, c'est si nul, c'est si nul. Oh, t'es du bon gear, hein. C'est quoi ça? Ring. Est-ce que j'ai main? Je vais rester là pour les slimes, comme ça j'ai un petit peu à côté. Ça va être chaud, hein. Oh, j'ai fait de pire dash. Heureusement que j'ai prise. Oh bon, pas de slash. Oh. J'ai dash dans le puits, j'avais pas vu qu'il était à côté de moi. Faire ça. Hein.
Rétention de damage. Ça passe large, mais... Ça fait des DPS quoi. Si j'avais un peu de leech en plus de ça, ce serait assez clean. Bah, je peux littéralement rester là en vrai, en fait. Pas besoin de bouger. C'est pas trop mal, hein. Mais juste j'ai pas de damage quoi. Sin can never remain hidden. Genre elle veut toujours venir, Lady Justice là. Toujours. Laisse-moi tranquille là. Oh mais damage, mon dieu, c'est si low. Mon dieu. Je peux pas ignorer non plus. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est amulette ça? Non. Ça... 2 HP. Putain, c'est si low. Voilà le quin. Dice. Oh, faster! In! Mort chill, mort prise. Je sais pas s'il me fait littéralement rien, les command circle ou pas. Il est où? Oh mais ok. Ok bon il me faut des damage en fait. J'ai menti un peu. Non. Eh ben. Je peux faire ça en effet. Oh aïe aïe aïe, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, donnez-moi des vrais trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon spell damage, enfin... Spell damage, spell crit, banish dice. Banish dice, j'aime bien. Banish dice, j'aime bien. Je pense que ça passe pas. Mais peut-être trop pessimiste. Oh! Ouh, attaque arrière. Oh, le confort. Ouais, peut-être ça passe. Yo, Todd. J'ai pas mal de régène. Mes damages sont si faibles. Death did not attend his trial. He believes himself to be above the laws that govern us all. Armor. Régène. J'ai plus de banish ni rien. Attends, il a dit prostagma le truc. C'est pas le bon jeu là. Qu'est-ce que c'est ça? Chorale, relique. Relique c'est quoi déjà? Ça. Ça va être pire non?
Less attack movement penalty. Big. Déjà eux ça va être terrible. Hein. Ah je peux limite les tanker mais bon. Tu vois, dans un sens, j'aime bien que vraiment les layers défensifs sur ce jeu ont beaucoup plus de sens que dans la plupart des autres survivors. J'ai vraiment l'impression que mon investissement il sert à un truc là. Oh là là. Mon dieu quoi. Oh mon dieu. Faster attaque. Il faudrait une source de crit bien plus élevée. Ouais, le temps de mourir vraiment. Sans trop de galère normalement. Armor, je vais reroll hein. F. C'est un dingue hein. Oh mon dieu. Un instant. Ouais, j'aime. Oh putain, j'ai dash dans le mur. J'avais pas fait gaffe. Oups. Non! Oh, c'était si rapide. Putain, non! Oh, j'ai eu les pires perks! J'ai eu les pires perks. Oh, comment c'était nul. Mon dieu. Il y avait zéro synergie. Oh mon dieu. Rip. Sign of the Mountain. Je sais pas ce que c'est. Mais je pense qu'il est temps pour moi d'aller graille. Casse les couilles avec ce smiley, mon dieu. Il est temps pour moi d'aller graille. Ça fait quoi? You can't rest on life, you have plus 222 HP. Ouais, bon, bof. 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 Là-dessus, les gars, je pense que j'ai un peu fait le tour du jeu. Le jeu est cool. J'ai hâte qu'ils sortent leur deuxième acte. Je vais sûrement jouer un petit peu en off encore. Mais il manque une deuxième map, il manque un truc. C'est fun. Je vais sûrement jouer un peu aujourd'hui encore, de mon côté. Mais demain... New game demain. Attends, demain on est quoi? Demain on est jeudi. Demain, en fait, demain c'est... Je suis pas là, en fait. Demain, repos. Je vous dis à vendredi. Vendredi, nouveau jeu. Peut-être Minecraft, VRHC, peut-être des trucs comme ça. Ce sera la surprise, il y aura de toute façon un petit peu de stalling. Il y aura les news POE à check. Donc là-dessus les gars, passez une excellente journée. Bon appétit, à vendredi. À la prochaine. Ciao!